session for the second day of the International Conference on Microbes for Sustainable Agriculture, Animal Husbandry and Environment. The resource person for this session is Dr. Kiran Randive sir, Professor and Head of Botany, Anna Saheb Magar Mahavidyalaya, Hadap sir, and the chairperson for this session is Dr. K.N. Dhumar sir from Department of Botany, Savitribai Phule Pune University, Pune. I again request you all to please gather in the auditorium. We will begin with the session. Welcome to all the dignitaries. Dignitaries have been arrived for the second session. I request all the dignitaries to please occupy the dais. So the second session for the second day is by Dr. Kiran Randive sir, Professor and Head of Botany, Anna Saheb Magar Mahavidyalaya, Hadap sir, Pune. He will be delivering a lecture on microbial inoculants for sustainable agriculture, and the chairperson for this session is Dr. K.N. Dhumar sir, former Professor, Department of Botany, Savitribai Phule Pune University, Pune. I request our principal, Professor C.J. Khilare sir, to felicitate resource person as well as chairperson for this session. I request Principal Sir to felicitate Dr. K.N. Dhumar Sir, Chairperson for today's session from Department of Botany, Savitribai Phule Pune University, Pune. I request Principal Sir to felicitate Dr. D.K. Gaikwad Sir, Director Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Sub-Center Usmanabad. Now I request Mr. S.N. Bagal Sir to introduce today's resource person for this session. Good morning all of you. It's a great pleasure for me to introduce our research person, Dr. Kiran Randive sir. He is a professor and head of botany, botany department, Anna Saheb Magar Mahavidyalaya, Hadap sir, Pune. He is the commission member of the IUCN Species Survival Commission Mushroom brackets and Purpose Specialist Group from 21st December 2022 2025. Now he is a member of IUCN Asia Commission member till 2025. Only 3 members are from India. He is one of them. He is working on editorial board and reviewers from various international journals like Springer, Nature, etc. He is the first Indian to get a Martin Baker Research Award in 2017. He got 2
he got $2,500 from Mycological Society of America for developing the first fungal website of Indian Punjab. The name of website is www.punjabfromindia.com. He has published 32 international and 4 national research papers. He has published 6 books at national and international levels, with a first Marathi book on fungi, that is Burshi Vaibhav. He gave more than 100 public talks in various regions. He has been nominated as a BOS member in botany and also member of Research Advisory Board. He was one of the fungal experts for world and third largest SeaWorld project at Malvan by Science and Technology Park in Savitribai Phule University, Pune. He is life member of many societies like Mycological Society of India, Indian Society of Mycology and Plant Pathology, etc. So I warm welcome to sir. I am sure the audience are enjoying to your fruitful talk. Second, chairperson in this session, Dr. K.M. Dhumal sir. I am also great pleasure to introduce chairperson Dr. K.M. Dhumal sir. He is a former professor, Department of Botany, Savitribai Phule University, Pune. He was fellow of Indian Society for Plant Physiology, New Delhi. He is adjunct faculty, Government College of Engineering, Pune. He is former director, Ministry of Ayush, New Delhi. He is former chairman, BOS Botany, Pune University. He is former coordinator, Boards of Student Development, Pune University. He is UGC nominee on governing body Council of Parker College, Mumbai. He has published more than 120 books. He has published more than 200 research papers. He guided 40 PhD students and 10 MPhil students. I once again welcome to research person and chairperson. Thank you. Thank you sir for such a nice introduction. Now I request today's resource person Dr. Kiran Randive sir to start his lecture on microbial inoculants for sustainable agriculture, and I request Dr. K.M. Dhumal sir to please chair the session. Very good afternoon to all of you. Dignitaries of the dais and on the dais, and my dear friends. First of all, I would like to express my sincere thanks to Honorable Principal Professor Dr. Khilare sir for inviting me, rather I would say for giving me this chance to present in front of you. So I am very much thankful to him, as well as I am very much thankful to our Honorable Principal Dr. Ghorpade sir from our college PDA's Anna Sahib Magar Mahavidyalaya sir for giving me this opportunity to come over here and present for a very neglected topic, that is fungi. So let us go for the actual presentation. So purposely I took the title, that is scope of this fungal taxonomy, and I think I should talk something on that, because the remaining topics, of course, you are going to learn in the series of presentations, but I think we should focus our attention towards this fungal taxonomy first, and then I think it is possible to do a lot.
I think that message, if I could give you in this presentation, then that will be the success of this presentation. So this is what the slide showing the actual life cycle over here of the very, very rare fungus, that is Clathrus. Next. Now, so that we conserve time, right? Okay, so please go for next. Yeah, here one can see the actual genera which were reported in the various journals, and that has been compiled by a very great person, Dr. Manorachari sir. So by looking at these fungal genera, you could see the actual thing as compared to world. So if 7,270 genera are there in world, from those more than 2,000, rather more than 2,500 are from India. So this much diversity we are having actually, and I think I am very happy, and I should mention over here, Professor Kanade sir is sitting over here, and one of his student is doing in Aries I think, Aries Hyphoid group, Mr. Sujit. So very nice work. So I think all of you, the maximum students I can see over here. So you should get the inspiration like this. And while some of the presentations of Sujit, I insisted him to go for something in the more molecular things and all baseline taxonomic things also. And he mentioned, and I am very happy that he has published very excellent research papers. One can see it later on. Anyway, I am mentioning all these things because we should know who are the budding mycologists, and of course the persons who are, enriching these budding mycologists, and that is the main, you can say, motto should be there for every researcher. Next. So here we can go for, please press the next. So here more than 27,000 species are there, but if you will see the actual record, you will surprise. I have got so much literature on whatever species has been published from India, and by discussing very much great personalities from India in mycology. But while discussion I got to know that 27 to 30,000 species are reported from India. Then what I did, one of my friend is from Kew Garden, Dr. Paul Kirk, who was the person who was looking after the Mycobank website. I discussed with him that how much data you have from India. I asked him, but when he answered, I was very much shocked, because the fungal members, whatever has been contributed from India, is not 30,000 or 35,000. It is more than 70,000 specimens which are there in Kew Garden, thank you, which are there in Kew Garden, and those specimens are collected and of course submitted from India. So you can see now the number. Where is the 30,000 number? And just now when I took the review, it is more than 70,000. So it is a very, very big task, and for completing this task, I think everybody should do something on fungi, of course from various angles. Like in our college, our SYBSc students, rather 3 groups of SYBSc students from our college, they are doing international research papers. So I am feeling very proud about those students because they are coming forward. So it's my request to all the students who are present over here that they can also start such type of work. One thing I would like to tell you, and then I will proceed further for this particular presentation. You might be knowing my name because of the very nice introduction done by sir. My surname is Ranadive. One person from Russia, from St. Petersburg, Russian Institute, Kumaro Botanical Institute, Russia, Honorable Professor Ivan Zemitrovic. He found one fungal genera, and he coined the name
Ranji we are for that, and I think that is the great award for us. And he mentioned the reason why he has joined. That the reason is the contribution of scientist Kiran Reddy, like that, and mycologist Kiran Reddy. He mentioned what type of work he has done in polyphoracy from Maharashtra. So I think one should focus on the group, and you should start your work like our Sujit is doing. Then I think on one fine day, definitely the excellent things will definitely happen. Okay, so next slide you could see over here that Hawksworth in 1991, the estimate was 1,50,000. But now the recent paper by Hawksworth sir and Looking sir in 2017, the number has gone, this is of course the estimations, has gone for 3.8 million. Of course these are the estimates. But when we go for 1 meter by 1 meters whatever soil study, soil fungal study, then believe me, more than 20 to 25 fungal specimens will be, other fungal organisms will be there in that 1 meter by 1 meter area, anywhere in Maharashtra, India. So if you count the actual diversity, then it is very much, you can say, a bigger, you can say, a number over there. So I think we should focus our attention on all these things. So next it is the general fungal classification. Of course, I know because many students are sitting over here. So just to give the brief idea, I have mentioned over here the fungal classification by this very great personality, Ainsworth. Now from this, how much diversity we are getting, that we are going to see first, and then we are going to focus which areas are remaining where we should focus. So this is the group, of course, the gastromycetes group. So the fungi will like Clathus, Aceroi, as well as Lycoperdon, then Lactomia. So many are there from gastromycetes. It requires more than 90% humidity, and then only these fungi can grow. So now let us come down to the very important slide of my presentation. And I think everybody who is attending this particular lecture should think on this. And if you like any one of these ideas, please try to communicate with Honorable Khilare sir, because he is having so many ideas, brilliant ideas in his mind all the time, because we are there in contact with more than I think 2 to 3 years. And I am very much impressed because of his completely new innovative ideas. So you can discuss with sir as well as you can discuss with me also. So let us go for all these things. So first thing, I am focusing here the topics on which very less work has been carried out from India. Okay. So the first thing, that is mycophagy. So of course the insects or whatever mammals which are taking the fungal things as a food, maybe spore, maybe fungal fruit body, or maybe sometimes mycelium will be utilized as a food source over there, anything. Okay, so that is called as mycophagy. So if you take one fungus and if you try to see the ecology of it from this angle, so which insects are visiting that particular fungus? सर काही गोष्टी मराठीत बोललं तर चालेल ना, कारण काय विद्यार्थी पण आहेत सगळे. आपण ज्या विद्यार्थ्यांना इंटरनॅशनल लेवलला आतापासूनच काम करायचे, त्यांनी मायकोफॅगी सारख्या गोष्टींवरती फोकस केलं पाहिजे. आणि ते मायकोफॅगी मला वाटतं एक फंगसचं ऑब्झर्वेशन आपल्याला करायचं, त्या फंगसवरती कोणती चिलटं येत आहेत, कोणते इन्सेक्ट्स त्याच्या आजूबाजूला येत आहेत, त्याचबरोबर त्या फंगसला डिग्रेड करण्यासाठी त्याच्यावरती आणखीन काय काय येत आहेत सगळ्या गोष्टी, याचं जर का आपण डॉक्युमेंटेशन केलं अँड ट्राय टू डू समथिंग कोलॅबरेटिव्ह. बॉटनीचे लोक झुऑलॉजीच्या लोकांशी, मायक्रोबायोलॉजीच्या लोकांशी पण करू शकतात कोलॅबरेशन, अँड यू कॅन स्टार्ट नोटिंग द ऑब्झर्वेशन्स. मगाशी सरांनी इंट्रोडक्शन मध्ये सांगितलं IUCN कमिशन वरती इंडियामधून जी 3 लोक आहेत त्यातला मी दुसरा माणूस आहे.
जे IUCN कमिशनचं एक आपण कॅम्पेन आता नेक्स्ट इयर पासून राबवायला सुरुवात करतोय. ऑफकोर्स दॅट इज मेकिंग वन व्हेरी फाईन वर्किंग ग्रुप ऑफ स्टुडंट्स दोज हू आर गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट फॉर IUCN. Okay, and I'm going to make that group from Maharashtra as well as India. Okay, many students have approached me already, and if those who are here, of course, from students' point of view, you can contribute also over there. So that is the first, you can say, topic which is necessary. Why I'm telling you all these things? Because whatever we have, we should be able to understand what it is first. Then only we can conserve it. So it is first thing should be done, that is identification and its naming, whatever you can say, classification or whatever identification you are going to do, and later on then you can start conservation of it. आणि त्याचं संवर्धन हे नंतर करूया आपण, पहिल्यांदा ते काय नक्की ते माहिती करून घेऊया. And anybody can work on that. Means it is not necessary that only specified only taxonomy students should work on that. Anybody can work. आणि ज्यांना इंटरनॅशनल लेवलला लवकर काम करायचंय त्यांनी ह्या टॉपिक वरती काम करायला आतापासून सुरुवात करा. तुमच्या गार्डन मध्ये इथं बाहेर जे काही सॉइल आहे त्याच्यापासून सुरुवात केली तरी चालेल, किंवा तुमच्या गार्डन मध्ये पावसाळ्यामध्ये जे काही मशरूम्स येतात ते मशरूम उगवल्यापासून ते वाढून जाईल तोपर्यंत काय काय त्याला व्हिजिट केलं जात आहे हे ऑब्झर्वेशन्स तुम्ही नोट डाऊन केले आणि त्याचा फर्दर स्टडी केला तर मला वाटतं की इंटरनॅशनल कॉन्ट्रीब्युशन नक्की होईल आणि काही असे फिनॉमिनाज मिळतील की ज्या फिनॉमिनाला तुम्हाला पेटंट पर्यंत नेता येईल. ओके, तर ह्या सगळ्या गोष्टी मी मुद्दाम सांगतोय सगळ्या अँगलनी. नेक्स्ट इज बेसिक टॅक्सॉनॉमी. फॉर डुईंग ऑल दिस थिंग्स यू शुड बी वेल अवेअर विथ ॲटलिस्ट वन ग्रुप टॅक्सॉनॉमी. सगळ्या ग्रुपची टॅक्सॉनॉमी आपल्याला आलीच पाहिजे, नॉट नेसेसरी. यू कॅन फोकस ऑन एनी वन ग्रुप अँड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. Okay, and one very important thing, don't wait for any appreciation. Okay, all the time we think that we should have some inspiration. Okay, your principal is the greatest inspiration for you. Okay, you can see his biodata sometime whenever you will get time. Definitely please see his biodata. Okay, as well as see the colleges which has developed by sir. So basic taxonomy you should not forget. So go for any group, any one group, and do taxonomy of it. Try to learn the taxonomy. Third, paleomycology. This is another group that is fungal fossils. So not necessarily fossil म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर येतं की मोठे मोठे बुटी कोडाई कॅनलला मोठे मोठे वृक्ष त्यांचे फॉसिल सगळे. नॉट नेसेसरी. दिस फंगल फॉसिल्स माइट बी स्पोर्स. छोटे छोटे स्पोर्स पण असतील, काही मायसिलिनचे तुकडे पण असतील, राईट, बट दॅट इज फॉसिल अँड सच टाइप्स ऑफ वर्क यू कॅन फोकस. देन थर्ड थिंग, इथनोमायकॉलॉजी. आपल्या पंढरपूर भागामध्ये हिअर ऑल्सो सम ऑफ द आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आर देअर. त्याचबरोबर पुण्यामध्ये पण आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आहेत. दोज डॉक्टर्स आर युझिंग क्रूड एक्स्ट्रॅक्ट्स ऑफ फंजाय. लाईक फॉर एक्झाम्पल, उगीच मी तर काही तुम्हाला सांगणार नाही. फेलिनस नावाचं एक फंगस आहे. माझे गुरु लेट प्रोफेसर जी वैद्य सर, ज्यांचं त्याच्यावरती काम होतं फेलिनस वरती, त्याला त्यांनी एक मराठी नवीन नाव दिलं होतं फणसोंबा. फणसाच्या झाडावरती येणारं मोठं असं ते फंगस, बुरशी, म्हणून त्याला फणसोंबा असं त्यांनी नाव दिलं होतं. आणि ती खूप छान स्टाईल होती त्यांची की साधी नावं द्यायची. तर अशी नावं पण गरजेची आहे. तर सांगण्याचा हेतू एवढाच की पुण्यातले काही डॉक्टर्स, those who are using crude extracts of these fungi for treating cancers as well as the gum diseases. आणि हे वापरतात ऑलरेडी. ओके, तर अशा काही गोष्टी आपण जर इथल्या एरियामध्ये फाइंड आउट करू शकलो, नॉट नेसेसरी जंगलातच जाऊन ते फाइंड आउट केलं पाहिजे. सांगायला हरकत नाही, तुमच्या गार्डन मध्ये सुद्धा एक असं फंगस येतं गॅनोडर्मा नावाचं की ज्या फंगसचे 100 पेक्षा जास्त आजार बरे करण्याची ताकद आहे. ओके, सो यू हॅव टू स्टार्ट फ्रॉम वेअरएव्हर यू आर अँड व्हॉट एव्हर यू हॅव. यू डोंट हॅव टू वेट की आता मला फार मोठा चांगला सेटअप पाहिजे, मग लॅमिनार एअर फ्लो पाहिजे, हे पाहिजे त्या पाहिजे, काही गरज नाही. ओके, यू कॅन स्टार्ट व्हॉट एव्हर यू हॅव. यू शुड हॅव फर्स्ट मायक्रोस्कोप इफ यू दॅट्स ऑल अँड सम स्टेन्स ऑफ कोर्स. आहात तिथनं सुरुवात करा. आय थिंक दॅट इज द ग्रेट थिंग.
Then, ethnomycology I told, those whatever medicinal uses of fungi, crude extracts, whatever has been used by people, you should take a note of all those things and try to find out why those people are utilizing those things. Then I think single fungus and single use can give you international contributions, and you can patentize it also. One of our group from Pune University has already took patent on one Ganoderma product. Okay, so that is the proof for you also that you can do patenting through fungi, through single fungus. Next is endophytic fungi. This is another very huge group. Okay, I am not expert of endophytic fungi, but I am just trying giving attention to all these things because these are very very important things. So endophytic fungi, साधं एक्झाम्पल सांगतो. आपण जो बासमती खातो, बासमती राईस, त्या बासमतीला येणारा बासमतीचा वास हा त्याच्यामध्ये असणाऱ्या 18 वेगवेगळ्या प्रकारच्या एंडोफाइट्समुळे असतो. आणि त्या 18 पैकी तुम्हाला अगदी साधे ॲस्परजिलस पेनिसिलियम सुद्धा आतमध्ये एंडोफाइट म्हणून मिळतात, काही फिझारिन मिळतात. अँड ऑफकोर्स इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दॅट. ही एक गोष्ट झाली. आपल्या पुणे युनिव्हर्सिटीचे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटीचे डॉक्टर नदाफ सर यांचं काम जे आहे ते ह्या एंडोफाइट्स वरती आहे. आणि त्याच्या त्या एंडोफाइट्स पासून कुठले फ्लेवर्स येतात, यू शुड लर्न ऑल दोज थिंग्स. एकदा गंमत म्हणून विद्यापीठात जा, त्यांच्याशी बोला. ओके, यू कॅन गेट सो मच यू कॅन से सो मच स्टफ ओव्हर देअर अँड डेफिनेटली यू कॅन युटिलाइज इट फॉर युअर ओन रिसर्च. त्या साध्या साध्या गोष्टी मी मुद्दा म्हणून सांगतो कारण माझा आज येण्याचा इथं पर्पजच तो आहे की नक्की स्कोप, आपण स्कोप म्हणतो तो नक्की काय स्कोप आहे आणि आपण ते करू शकतो का, दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. ते डॉक्टर नदाफ सरांच्या अंडर माझ्याच एका कलिगनी काम केलं आणि त्यांनी हे सगळं फाइंड आउट केलं. केवड्याचा वास का येतो असं त्यांना ज्यावेळेस प्रश्न पडला त्यावेळेस त्यांनी त्यातले एंडोफाइट्स फाइंड आउट केले अँड दे हॅव पब्लिश्ड एक्सलंट पेपर्स. मला वाटतं ह्या सगळ्या गोष्टी एक साधे साधे ऑब्झर्वेशन्स असतात विच कॅन गिव्ह यू अ व्हेरी एक्सलंट रिसर्च. देन लाईफ सायकल्स ऑफ फंजाई. देर आर lot many you can say studies have been done in the life cycle, but from whatever fungal flora or as per IUCN now the word is used that is funga. You don't have to say now fungal flora. You just have to word funga. That means fungal flora. Okay, that you might be knowing. तर तो जो काही शब्द आहे फंगा, त्या फंगा मधले जे काही मेंबर्स आहेत, of course the life cycle of those fungi need to be studied and need to be whatever you can say the processes, how those processes are taking place, whether some bacteria are involved in that in the life cycle or what. Okay, so those things are also necessary in the life cycles of fungi. And of course the fungal poet, whatever fungal concepts are there, you should be able, if you are a good poet, of course please try to use your poetry skills and you should write the life cycles or something, some concepts from mycology or any type of scientific things. I think that is also one of the great things to create awareness in the student's mind. Okay, so that is also very necessary. I am going to show you one very, very famous poem by Dr. A.V. Sathe sir, late A.V. Sathe sir from Agarkar Research Institute. Then next is PBR, that is fungal data generation, public biodiversity register. These registers are not having, rather from Maharashtra I am talking, we are not having very much ample records of all these PBR from the fungal point of view. So you can focus those things by taking into consideration or by helping the corporations or municipal corporations from your localities for preparation of such PBRs. That is also one of the great tasks which is need to be done everywhere from India. Then availability of mycokeys. Many students get inspired after listening the lecture that I want to do something in mycology and how should I start? Which keys I should use, which books I should use. बऱ्याचदा प्रश्न पडतो आपल्याला. तर ह्या कीज ज्या आहेत त्या खूप मोठ्या मोठ्या जर्नल्स मध्ये छापलेल्या आहेत, पण ह्या कीज सगळ्या स्टुडंट्सला मिळतात का तर नाही मिळत. ओके, इट रिक्वायर्स सर्टन फंडिंग फॉर दॅट. तर असं आपण सगळ्यांनी मिळून जर का अशा काही कीज तयार केल्या, दॅट इज द ग्रेट थिंग. ओके, आम्ही एक छोटंसं तयार
सुरुवात केले तो पेपरही दाखवणार आहे. So we have published one paper on rust fungi from India and we have started that. And every year we are going to focus one group and we are going to give the complete data. Of course, complete databases we are going to give. Okay. So that is the micro keys which you should focus. And of course, these keys should be made available online to the college student because सगळीकडे आता Android versions आहेत. So any database can be seen in a very nice fashion. So one can think about that. Next is micro institutions. Like our sir has started, I think every college should have some plant pathological counseling center which can which can be very much helpful for the farmers and their problems from the fungal point of view. If it is possible in every college, I think that will be the great thing, great contribution. Next is micro repositories. So why not every college can become the micro repository, okay, from that particular locality. It is possible. And the next is lichenometry. This is Pandharpur area, okay. As compared to Pune, the rainfall is low, but the lichens, of course, the saxicolous lichens are very much in quantity and so much diversity is there, right? So whatever we have, how those lichens are growing, that counting of growth of lichen is called lichenometry. So that study is also going to give international contributions. So like this, some of the things are there which came in my mind, and that's why I thought I should talk on this day. So here you could see the insect. Of course here the squirrels as well as some of the other insects, of course taking the food material from the fungal food bodies. Okay, so that is mycophagia. Now this is the institution, Westbridge institution, and this is the only institution from world. This is on fungi. Fungi, everything about fungi. Okay, so please visit that institutional website. Now these are the mycofossils. So one of our friend, Dr. Shindikar from College of Engineering Pune, COEP, he is the associate professor over there. So he has published this particular paper, of course the fossil records of fungi. Here this is the fellow from Tamil Nadu, he has published, so some of the spores, some of the hyphal fragments as well as some of the fruit bodies has been preserved. So this is also possible. As well as some of the things which are there on the internet, you could get the amber fossils, of course the Protomycena like specimens. It is possible. These are the edible mushrooms, of course the fungivore we call. So here I purposely wrote late Dr. A.V. Sathe sir because he identified more than 100 species which are edible. जे आपण मशरूम्स खाऊ शकतो अशा त्यांनी महाराष्ट्रामध्ये वेगवेगळ्या ट्रायबल कम्युनिटीज ज्या काही मशरूम्स खातात, we don't know the names. He has enlisted all those things in a form of a paper, and that paper is a really good repository. So those who want to do mushroom cultivation, you can just cultivate those local varieties which are available in only Maharashtra. Okay, so I think these are some of the things we should focus. And another great fellow, another great person from mushroomology, Dr. R.C. Upadhyay from Chambaghat Solan, NRCM Solan. He was the director of that institution and he is the retired person now, but still after retirement he is contributing in mushrooms. So very great person. So many scientists have contributed, but this is one of the hot topics. Last year I reviewed one paper from Springer Nature. I was the reviewer for that. That was on Ophiocordyceps. Believe me, people are thinking that these Ophiocordyceps are from, maximum from Himachal area. But believe me, here in our Western Ghats, we are getting many species of the same fungus. But we haven't checked its chemical constituents as well as we haven't checked what type of properties are there of this particular fungus. So one can start working on this group also in this sense. Anyway, so these are some of the things.
we should focus, that is life cycle. So what type of stages and how that fungus can be cultivated. So for that purpose, life cycle study is very important. Sorry. So here I was talking about the poem. So by looking at this poem, you can get the complete idea of the life cycle. O mighty rust god Robicus, we know you are a fungus. Vaccina graminis criticize thy name, destruction of wheat crop thy fame. Okay, so how metered writings he has done, but at the end, if you see, then all concepts of life cycles has came. So I think your poetry mind should work like this. Then I think you can create wonders. And this is published, this is the first and the last poem, I would say, has been published in the Mycological Society of America newsletter in 1969. Okay, and I am very much fortunate that I have got the award from the same Mycological Society of America in 2017 for preparing the website. Thank you. So this is the thing which we are now focusing. This is our group from India. Our group leader, one of my fast friends, actually because of his mother is not feeling well, that's why he didn't come, but he was planning to come over here. But anyway, Dr. Ajay Gautam, so we jointly published this particular paper, so we are focusing now every group, okay? And here, after doing that, we have got 16 families, 16 genera and 640 species from India on this list. If we go for the crop protection and crop problems of India, आपल्याकडे शेतकऱ्यांचे एवढे प्रॉब्लेम्स आहेत, एवढ्या क्रॉपवरती डिसीजेस पडत आहेत, जसं आता सुजित काम करतोय त्यावरती, ते पण क्रॉप मधले बऱ्याच क्रॉपचे डिसीजेस त्यामध्ये फाइंड आउट करतात आणि त्याला सोल्युशन्स पण मला वाटतं फाइंड आउट करावे. या सगळ्या गोष्टींची सुरुवात आता आम्ही करतोय, रस्ट फंगसच्या ग्रुप पासून आम्ही ते सुरुवात केली. Now this is the diversity, as I was talking with Honorable Ingole sir about Dr. DJ Bhatt, one of the great personality of NIO. He has, prepared the monograph, of course, the first monograph, that is Borseita, Marine Fungi of India. So such contributions are very necessary for the future generations. This is what the diversity of Myxomycetes fungi, the line drawing by my guide, PhD co-guide, Dr. V.D. Ranade sir. So we published one power also, okay, like-minded manpower. Anyway, this is the paper which I have published, checklist of Myxomycetes from India with our group. Of course, these Korde and Jagtap are the students of MSc, okay. So those who are contributing, why I am telling you all these things, because students are contributing with us. And who is the first author? Of course, the person who is going to work more will be the first author, and of course remaining will continue. So like this tradition we are developing, and I think that is useful for inspiration. So these are some of the very beautiful Myxomycetes, Serratiomyxa, Arsaria, Stemonitis, and of course Pyrgoseptica, and many are there. Like this diversity of mushrooms, on my database you can find 335 records from India, but these records now I am updating with Dr. Upadhyay sir's book, and that record may go from 1,500 to 2,000. So these are the specified groups. So highly specialized groups of fungi are there, and of course documentation of all these is very necessary. So these are some of the mushrooms. Of course here you can get the Termitomyces species. Of course one of the best fungus which is generally consumed in rainy season in Konkan region. But nobody has prepared some type of, you can say, one book, specialized book for edible fungi from Maharashtra. I think that is also one of the very good tasks. Then these are some of the very beautiful fungi like Hydrophorus and of course liquidoid fungi, mycenoid fungi. These are some of the very interesting bioluminescent fungi. These are some of the groups of crepidotide fungi, very small fungi. If you go to Tamini Mulshi Dongarwadi area near Pune, in one locality, you could find more than
25 species, more than 25 in rainy season. Okay, but nobody has worked from this region on that. This is the diversity of jelly fungi, of course Auricularia as well as the Tremella and many more. This is the diversity of lichens, of course 3089 lichenicolous or lichens are there, or as per Honorable Hawksworth sir saying, lichenized forms. Okay, now lichens, instead of saying lichens, we can say lichenized fungi, and which are remaining can be called as non-lichenized fungi. Okay, so these are some of the beautiful photographs. So you could see the documentation, photographic documentation. This is also equally necessary. So these are some of the habitats of lichens which you can get here also in the non-polluted air. And one thing you can see, more than 20 species can occur on a single branch also. Okay, so which species are making the group over there, that is also necessary. And this is sort of things. म्हणजे मी तुम्हाला सांगतो आणि मी काहीच करत नाही त्या याच्यामधलं असं नको म्हणून ही लायकेन्स वरती मराठीमधनं मी कविता लिहिलेली आहे. ज्यांना पाहिजे असेल त्यांना मी नंतर देईन. सर्वात वाटे खोटे दगडावर आले कवत, जोडीला होता पण शेवाळ जीव म्हणे मी एकटाच नाही. थोडक्यात अल्गी अँड फंजायचं जे कॉम्बिनेशन आहे त्याच्यावरती ते लिहिलेलं आहे. हे जे दिसतंय, दिस इज क्लॅथरस. सो फोटोग्राफी is also necessary for the microscopic details as well as macroscopic details. These are the bird nest fungi, of course in all conditions. So this is the immature and these are the fully mature fungi. These are the purples. In these purples also we get tremendous diversity in every locality of Maharashtra. Okay, but that need to be focused. These are the wood rotting fungi. Here also we get lot of diversity. One of my friend from Solapur, he has worked on that. Although he is a junior college lecturer, but still he has contributed the fungi from Solapur area. So these are the beautiful wood rotting fungi, or the old name is there Aphylophores. And these are the coral fungi. Of course, this is one of the group which is having tremendous potential. Industrially important fungi are there. So these are the ascomycetes fungi. So on my website you can find 1604 different type of ascomycetes fungi. Of course these are the members. This is the Cookania as well as whatever xyleroid forms, Nectria forms as well as the Phasazoid form and the typical xyleroid dead man's finger forms. So this is the Cookania. Two species are reported from Kolhapur region. These are some of my publications. This is the book, recent book, Fungal Wealth of Western Ghats, having 137 species records. And this is especially we have made for students. आणि सांगायला हरकत नाही, सगळ्या विद्यार्थ्यांच्या हातात ते मिळावं म्हणून 2800 रुपयाचं पुस्तक 1800ला ठेवलंय. कुठेही एकही रुपयाचा त्यामध्ये फायदा न घेता, कारण का विद्यार्थ्यांपर्यंत ते पोहोचलं पाहिजे. आणि व्हेरी हॅपी की हिमाचल पर्यंत पुस्तक पोहोचलेलं आहे विद्यार्थ्यांपर्यंत. आय एम व्हेरी हॅपी फॉर दॅट. So this is the first fungal field guide of Western Ghats, especially we have prepared. And this is the upcoming book, बुरशी वैभव. बुरशी, बुरा आणि शी. बुरा म्हणजे वाईट, शी म्हणजे घाणेरडं. त्यामुळं वाईट आणि घाणेरडं जे काय ते म्हणजे बुरशी, असं आपल्या मनामध्ये जे बसलेलं आहे लहानपणापासून सगळ्यांच्या, ते कुठे ते पुस्तक मी लिहिलंय म्हणून त्याचं नावच असं दिलंय, बुरशी वैभव. मला वाटतं हे पुस्तक वाचल्यानंतर नक्कीच तुम्हाला खरंच ते वैभव आहे हे जाणवेल. हे पुस्तक थोड्याच दिवसांमध्ये आपल्या भेटीला येत आहे. अँड दिस इज द वेबसाईट फॉर विच आय हॅव गॉट द मायकोलॉजिकल सोसायटी अवॉर्ड. And of course, my guru, Dr. Ranade sir, and one fellow, one lady, Professor Anjali Roy, the only lady from India who did DSc in Aphylophores. You should know, right? She is no more now. एकमेव लेडी आहे जी इंडियामधल्या आहेत ज्यांनी DSc केलंय Aphylophores वरती. फार मोठ्या मोठ्या लोकांमध्ये काम केलेलं त्यांनी. These are the website pages. Of course, here you can get the data of how many fungal species are there. This is the card.
These many species are there up till now. So 8,221 species are there, and of course these are the databases. Of course this data is free for all, and you can prepare the checklist papers also from this, which are at international level. हे ते डेटाबेसेस आहेत सगळे. प्रत्येक डेटाबेसमध्ये किती रेकॉर्ड्स आणि किती स्पीसीज, किती जनर हे सगळं दिलेलं आहे. So these are the databases. This is newly added Indian Deuteromycetes database. Of course, he is the person who gave me the Bharat Ratna from mycology. Dr. Ivan Zemitrovic, the genus on my name Randivia, and this is the Mycological Society of America letter, okay, award letter. How many lines you can just count it. Okay. Anyway, so this is my website sanjayfromindia.com, and of course this is the self-funded. We haven't taken single rupee funding from anybody, but definitely in future we are planning to do in a major quantity. But the target is 70,000. And of course, I was very fortunate to present in the Brazil Symposium from India. I was leading India in this particular Brazil Symposium. And these are the databases which are added on the North American databases. And these are the only databases on fungi from India which are, appended over there. This is the news which is related to fungi. So don't call fungal flora now, it is fungi. And this is my support, my guru, Vaidya, my mama. Then of course these are the personalities who helped me a lot for preparation of the databases. So Dr. Harshodhan Khare, Dr. Paul Kar from Kew Garden, then Dr. Vincent Robert, technical engineer of the Kew Garden, then Ivan Zemitrovic. Of course, my wife, Neeta Randive, and of course the technical support by Prashant Anandgar and the remaining people. So, thanks a lot for inviting me over here, but try to save taxonomy and mycotaxonomy is that the thing which is required. And one mantra you can just chant, of course, Om Gurshi Deve Namaha from right now. So, thank you so much. I am very much thankful to all these great personalities for giving me this opportunity. And if you would like to see this book, then that book I have brought for you all. So, and sir is having already the copy of the same. So, thank you so much for inviting me over here and giving me this opportunity to present my small work in front of you. Thank you so much. Thank you very much, sir. Now the topic is open for discussion. Friends, we have a very interesting lecture of this session in front of you by my student, Dr. Kiran Randive. या सभागृहामध्ये सगळ्यात जास्त आनंद कोणाला झाला असेल माहिती आहे का? हे लेक्चर ऐकल्यानंतर शिक्षकाला होतो. विद्यार्थी जसा पुढे जातो तसा शिक्षक काय माहित नाही, ऑटोमॅटिक तो पण पुढे जात असतो. ऑटोमॅटिक तो पण सुखी आनंदी होत असतो. शिक्षकाजवळ एवढंच ध्यान असतो. So that feeling I have experienced today in this session, being chairman for my student Dr. Randive. I just remember the days when he was in MSc. म्हणजे कोणाचं पोटेन्शियल काय ओळखता येत नाही. आई वडिलांना पण मुलाचं पोटेन्शियल समजत नाही, शिक्षकाला तर नाही समजत. बऱ्याच वेळा शिक्षक विद्यार्थ्यांना अगदी हलक्यात घेतात. हे गप्प तुला काय कळतं, जा तिकडे, तोंडावरची माशी उठती का? आता माशी उठण्याने बुद्धिमत्तेचा काहीच संबंध नसतो बरं का. पण त्याला खच्चीकरण करण्यासाठी शिक्षक आता जो वापरलेला आहे काय माहितीये का, अमृत पिढी. यू आर नॉट फ्युचर जनरेशन अँड लाईक दॅट, यू आर नाव अमृत पिढी. आणि त्याचं ही अमृत पिढी घडायचं श्रेय सगळं खिलारी सरांना आहे. हे डायनॅमिक प्रिन्सिपल वाटायचं ते मला आश्चर्य वाटतं. एवढं 6,000 विद्यार्थ्यांची लोकसंख्या त्यांना कंट्रोल, विद्यार्थी संख्या कंट्रोल करणं आणि पंढरपूरच्या सारख्या शहरामध्ये अवघड आहे. मला वाटतं विठोबामुळे ते तुमचं सोपं होत आहे असं वाटतं. बिकॉज पीपल हॅव सम ट्रॅडिशन.
बाबा नमस्कार करणे, काही सात्विकपणा आहे, काही धार्मिकपणा आहे, त्यामुळे विद्यार्थी इथे जास्त टार्गेट नसतील असं मला वाटतंय. सो वन वे यू आर ब्लेस्ड बाय विठोबा इन दिस वे हॅविंग सच गुड स्टुडंट्स. खूप खूप छान. आपण बऱ्याच वेळा म्हणतो मोदी आहे तो मुमकिन आहे, तर भारत त्याप्रमाणे मी त्या वेगळ्या पद्धती म्हणून मी म्हणतो खिलाडी आहे तो खुशकिस्मत आहे. ज्या ठिकाणी खिलाडी प्रिन्सिपल आहे ना ती मुलं खरं नशिबान आहे, खुद किस्मत. यू आर व्हेरी व्हेरी लकी. 5 minutes I was talking with you and he was telling that lot of conferences, international conference, this is exposure. आजच्या जगामध्ये विद्यार्थी मित्रांनो काय पाहिजे माहितीये का? पुस्तकं नको, लायब्ररी नको, फक्त एक्सपोजर पाहिजे तुम्हाला. जग जे आज इतकं विस्तृत मोठं झालंय ते केवळ त्या मुलांना एक्सपोजर मिळालं आणि तुम्हाला मिळालं नाही. You are telling me, so he was telling that these people are diamond. I think Igor sir also we were talking about this. की खेड्यातली मुलं आहे ना हिरे, फक्त त्यांना पैलू पाडणारा खिलाडी सारखा प्राचार्य लागतो बस. They will sign anything. They will not be here. खूप छान. रणदेव सरांनी एक संपूर्ण बुरशी किंवा ज्याला आपण पंजाय म्हणतो ते वर्ल्ड सगळं तुमच्या समोर ओपन केलेलं आहे. आणि काय नाही, शक्य आहे, सगळ्यांना शक्य आहे. When I was teaching in MSc, I have never thought we will reach to such a destination. की ज्याच्या नावाची रशियातल्या सायंटिस्टनी पंजायला नाव दिलं. आमचे पुण्यातले लोक फार विचित्र आहे. जीवन माणसाचं सुद्धा जवळ करत नाही, चहा सुद्धा बरोबर नाही, नाव बाजूलाच राहिलं. त्याला माहित आहे पुणेरी तडका काय असतो. त्यामुळं पुण्यातल्या लोकांना नाव दिलं नाही, खूप धन्यवादच आहे, चांगलंय. रशियातलं दिलं बरं झालं. मला वाटतं पुण्याला ते कोणीतरी दिलं असतं ना 8 दिवसात ते बदलून टाकलं असतं. गेलं ते रशियात तुला तेच बरं, ते बदलणार नाही आता. म्हणजे कमी शब्दात जास्त अपमान कसा करायचा हे पुणेरी लोकांकडून शिकवावं. थँक गॉड सगळ्यांनी जास्त पुणेरी बोलत नाहीत ना मला. I am just for service in Pune, but I have been all educated in Satara and Kolhapur. We are very much linked with this Rayat Shikshan Sanstha. I am a product of Rayat Shikshan Sanstha. BSc, MSc आणि यानंतर या सगळ्यात रयतच्या कॉलेजबद्दल प्रिन्सिपल बद्दल माझ्या बरोबर खूप मोठा अभिमान आहे. मला वाटतं पंढरपूरला 3 वेळा व्हिजिट केलेली मी. गडगे सर प्रिन्सिपल असताना एकदा आलो होतो, नंतर भोटे सर होते त्यावेळेस पण क्लोज मध्ये होतो, आणि आता म्हणून बोलावण्याला पण मैत्रीची साथ लागते. एक बोलावा लागतो, कोरडेपणा नाही चालत. आणि जे येतात लोक सगळे ते आपलेपणामुळे येत असतात, बाकी तर फॉर्मॅलिटीचा काही अर्थ होत नसतो. म्हणून इथे अभ्यास तर आहेच, फीस तर आहेच, पण त्याच्याबरोबर जिव्हाळा पण आहे, हा फार महत्वाचा असतो. अँड दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कोणत्याही अभ्यासामध्ये शिक्षक विद्यार्थ्यांचा जिव्हाळा पाहिजे. तो तुटला का समजलं. त्यांनी खूप कविता सांगितली मस्तपैकी, पंजाबद्दल, रस्ट बद्दल, लायकेन बद्दल. आमची आज कविता काय आहे माझ्या विद्यार्थ्यांची? प्रभाते मोबाईल हस्त, तदनंतर फेसबुक आणि व्हॉट्सअप. ही आमची कविता आहे. आम्ही इकडे पंजाबकडे कसं जाणार आहोत, तर तो थोडासा आपल्याला विचार करावा लागेल, तो चेंज करायला बघायला पाहिजे थोडा. त्यांचं खूपच छान लेक्चर झालं, विद्यार्थ्यांना इन्स्पायरिंग असं झालं. या 3 गोष्टी अत्यंत महत्वाच्या आहे विद्यार्थी मित्रांनो, प्राध्यापक मित्रांनो. माशाळकर तुम्हाला माहित असतील, जगप्रसिद्ध शास्त्रज्ञ आहेत. आपल्या भारताचा एकच माणूस FRL झाला आता, फेलो ऑफ रॉयल सोसायटी ऑफ लंडन, आणि ते म्हणजे माशाळकर. अतिशय अतिशय ग्राउंड लेवल. त्यांचं जर पाहिलं ना तुम्ही विद्यार्थ्यांची दशा, त्यांची आई वडील, आई विधवा आईने त्यांना सांभाळलं. त्यांची आई डोक्यावर असे हे घेऊन मजुरी असे करत होते, आणि आज
FRS भारतातला पहिला माणूस झाला. म्हणजे तुम्ही गरीब आहे, तुम्ही खेड्यात आहे, तुम्ही कुठे आहे, त्याला कधीच कमी समजू नका. तुम्ही त्याच्यातून खूप वेळा बाहेर येता येतं, पण तुम्ही बाहेर येण्याचा प्रयत्न करत नाही. तुम्ही प्रत्येक वेळेस नशिबाला देव देता, दोष देतात. प्रत्येक वेळेस विठ्ठलाला दोष देता. नापास झालो, नाही अभ्यास खूप केला तो पण झालं, परीक्षक लय विचित्र होते यार. मला खिलारी सरांनी सांगितलं अवघड होते परीक्षक. दोष तुमच्यावर नाही, परीक्षकावर. काय झालं, नाही नशिबाने हे केलं बरं का. डोंट ब्लेम लाईक दॅट, यू डू इट युअर सेल्फ. रणदेव सारखे तुम्ही सुद्धा तुमच्या नावाने अनेक पंचायत त्या कॉलेजमध्ये लेबल दिले जातील, बट यू हॅव टू डू लाईक दॅट व्हॉट हार्ड वर्किंग. त्यांनी खूप छान सांगितलं मगाशी. त्यांच्या शिक्षकांनी त्या एका पंजाला फणसोबा म्हणून नाव दिलं. रणदेव सर, तुम्ही 2-4 वर्षांनी इथं आला ना, इथं विठोबा म्हणून पंजाला नाव देणारे खूप विद्यार्थी असतात. फणसोबा आला आता एवढं झाला, विठोबा हा कसला जालिम औषध आहे. अहो महाराष्ट्र नाही, जगभरातली पीडित दुःखी दैन्यवान लोक इथे येतात आणि एनर्जी घेऊन जात आहेत. एकच फणसोबा इथे सगळे विठोबा होते ना. आता बघा, तुम्ही सांगितलं मुलींचं सुद्धा खूप कॉन्ट्रीब्युशन चांगलं आहे. मुलींना रकुमाई तर आहेच आहे, साथ देणारा एनर्जी आहे. डोंट think as a god and like this thing, you think as a source of energy. तुम्हाला दररोज इतका मोठा एनर्जी सोर्स आहे. इथं जगभरातून इथून एनर्जी जाते. तुम्हाला इथून एनर्जी घ्यायला काय, पहिलं तुम्हाला घास मिळणार ना. वाढतं पंक्ती बसल्यावर पहिल्यांदा कोणता वाढतं, सुरुवातीच्या लोकांना वाढेल ना. तिकडे नाही संपलं म्हणतो, आता दुसरं घेऊन येतो. यू आर द फर्स्ट. आणि आपल्याकडे माहिती आहे ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. जो पहिला येतो त्याला सगळं मिळतं. खूप सुंदर. आय थिंक देर मे नॉट बी क्वेश्चन. सॉरी इफ देर आर सम क्वेश्चन्स यू कॅन हॅव. 1 or 2 questions. Yes. Dr. Preeti here from JSM College, Alibag. I'm working on exomosis. Mishra sir is one of the students of Canada, sir. I was following your paper, checklist of India. Everyone is following India of 2012. It's an honor to meet you here. Again, when you show that slide, and that the myxomycetes was missing, then you show the life cycle. I was very, very happy that yes, myxomycetes are there. It would be my honor if you give me some time after this presentation. I want to discuss some topics with you because, as you know, nobody is working now in India on myxomycetes, and I'm working from Alibag region, taxonomy plus agar culture. I'm doing the cultivation also. So it's my pleasure that I met you today. That word was I was knowing that word. If you will have some time, I can talk to you afterwards. Will you please introduce yourself? Myself, Dr. Preeti Patel. I am working as a head of botany department in JSM College, Alibag, affiliated to University of Mumbai. I done my masters from Nagpur University, and then I came here for my job. Very nice to see you all here. Surely we will discuss, and please continue your work. Yes, sir. And go for the national level. So actually in 2017 I have presented my work in Japan also. International conference on specially for myxomycetes was there. Okay. I have met Stephenson sir, spiders and everyone. Very few people are working in the world. Yeah, And that was I think that was my small contribution there. Like I have presented my region and my work there. So there are some topics which are didn't touch in myxomycetes also. It would be my pleasure that I get some knowledge from your side. We can discuss something so that we can bring this field again more. Sure. Thank you so much. Thank you so much. Everyone, Yeah. like to interact Yes, sure. with Good very short afternoon. of time. My name is Nehalata Jadhav. I am working as assistant professor at Kurdwadi. माझ्या आजोळीच काम करतात. What are we supposed to do if we observe some new species of mushrooms? Okay, very good question. Actually, nowadays bracket fungi are also called as mushrooms. So, which mushrooms you are working for? I'm not working on mushrooms. I'm a microbiologist. But
just ओके asking out of curiosity. ॲग्रिकल्स ग्रुप यू मीन ओके ॲग्रिकल्स वरती काम करताय की ब्रॅकेटॉइड I'm not working on mushrooms. I'm a microbiologist. I'm just asking out of curiosity. ओके खरं तर आपल्याला जर काम करायचं असेल सो यू हॅव टू गो फॉर द मोनोग्राफ्स इफ यू आर वर्किंग ऑन स्पेशली ऑन ॲग्रिकल्स you should go for singles monograph. That is one of the Bible of identification. And from there you can start. And many research papers are available online also. You can get the diversity, which groups are there in which regions. And you can just make a note of all those species. And by referring mycotaxon, mycological research, and of course the mycosphere journals, as well as some of the species are published in GOTT, Journal of the Threatened Taxa also. So those journals you could refer in some Indian Forester and Indian Journal of Forestry also you can refer because some species are mentioned over there also. या सगळ्या रेफर करून तुम्ही ते फाइंड आउट जर केलं तर मला वाटतं खूप छान काम होईल. आणि वुड रॉटिंग फंजायचं असेल तर जनरल ऑफ पॉलिफोर्स बाय अंजली रॉय मॅडम दॅट इज वन ऑफ द बायबल फ्रॉम इंडिया. And if you want to work on hymenocracy of the Indian subcontinent, then of course you can go for the very nice contribution by J.R. Sharma sir from BSI. He was working as a scientist, very great fellow, and excellent work he has done. And he has also contributed for genera polypores. So if you are talking about brachytoid mushrooms. मी प्राध्यापक रामलिंग सावळस्कर वनस्पती शास्त्र विभाग प्रमुख शंकरामूर्ती महादेव लाकूस. या ठिकाणी मला आनंद होतोय की धुमाळ सर मला जवळजवळ 28 वर्षानंतर ही भेट होती माझी शिवाजी युनिव्हर्सिटीमध्ये आणि 1992 आम्ही पुणे युनिव्हर्सिटी रिफ्रेशर कोर्सवर आनंद होते सर खूप. आणि या ठिकाणी जलाडे सरांच्यामुळे आम्हाला इथं माझे क्लासमेट आहेत त्यांच्यामुळे इथं सरांनी सांगितलं आपलेपणा त्यामुळे इथं मला आपलेपणा सर्वांचं वनस्पतीशास्त्र विभागाचे सगळे मित्र भेटतात. आणि मला एक प्रश्न विचारायचा सर सर मी खूप माहिती सांगितली की मला सुद्धा छंद आहे पण माझं फिजिओलॉजी स्पेशलायझेशन असल्यामुळं मायकॉलॉजीकडे मी वडील नाही. पण आता आम्ही शिकवताना सरांनी सांगितलं फिजिओलॉजी पावसाळा पडला की अनेक प्रकारच्या फंजा येतात कलेक्शन करतो पण आयडेंटिफिकेशनला फार आवड जातं सर. तर अशा पद्धतीने आता तुम्ही एक पुस्तक पाहिलेलं आहे त्यांचा नेहमीच आम्हाला फायदा होईल. आणि अजून एक मला म्हणतात की मूळ नक्षत्रामध्ये पाऊस पडतो सर. पाऊस पडताना एक सुगंध मातीचा वास येतो. तुम्ही सांगितलं की केवढ्याचा वास एंडोफॅटिक फायद्यामुळे होतो. तर मला असं की बघा मृग नक्षत्र आलं मी बऱ्याच केमिस्ट्रीच्या लोकांना विचारतो सर कारण हे मृग नक्षत्र आले की पाऊस पडला का सुगंध वास येतो. तर वास तो कुठल्या खंजामध्ये येतो ते जर कळालं तर मला खूप आनंद होईल सर. ओके खरं तर याच्यावरती ऑथोराइज लोक आहेत त्यामधले प्रोफेसर नदाफ सर आहेत त्यांच्याशी आपण डिस्कस करू शकता. पण माझं ऑब्झर्वेशन सांगतो की खरं तर ही खूप चांगली संकल्पना आहे. आणि ज्यावेळेस वास येतो दॅट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ फंजाय सॉइलच्या बाबतीमध्ये आपण बोलूया इट इज बिकॉज ऑफ बॅक्टेरिया अँड फंगल कॉम्बिनेशन्स. कारण का त्या कालावधीमध्ये येणारे जे काही फंजाय आहेत ऑफकोर्स माइट बी फ्रॉम द ड्युटरोमायसिटस ग्रुप आणि बाकीचे असे मिळून त्याचं ते काहीतरी होत असावं असं माझा अंदाज आहे. मी त्याच्यावर काम केलेलं नाही. ओके सर. It is because of the actinobacteria. They produce geosmin. Geosmin means the good smell, volatile substance. So you can use mic. Yeah. So they are actinobacteria. Bacteria. And what you have told is very correct. Yeah. They are actinobacteria. They produce geosmin. And the first rain, that volatile substance get evaporated. And there is a good smell to the soil. Okay. Thank you, sir. But sir, one thing I would like to add in this, I have checked variety of soil components, and I got to know that as per soil texture and all, the soil flora is going to change from locality to locality. So as per that smell also changes. Right, so that combination one can find out, and there might be something new also. Some additional things might be there. Sir, what as sir has said rightly,
what I want to, why I got some click like, see when research has been done, so during this time, during that week, now these students, they can take soil samples and isolate the actinomycetes. I will give you with guarantee that during that time you will get large diversity of actinomycetes. Very simple work, very easy work, one can do it and produce a very good international publication. Yeah. Actually, I am very happy to get such type of questions, and as rightly told, मला वाटतं ह्या गोष्टी खरं तर आत्तापासूनच कॉन्ट्रीब्युशन सुरुवात झाल्या असं म्हणायला हरकत नाही. अँड आय थिंक यू ऑल कॅन कॉन्ट्रीब्युट इन दिस सेन्स ऑल्सो. वेगवेगळे अँगल्स, वेगवेगळे फिजिओलॉजिकल नॉलेज असं वापरलं तर मला वाटतं खूप साऱ्या गोष्टी आहेत. आणि आणखीन एक प्रश्न विचारला जातो नेहमी, तो म्हणजे पॉयझनस आणि नॉन पॉयझनस. ती पण गोष्ट प्रचंड अनुत्तरित आहे. सो समबडी कॅन स्टार्ट ऑन दॅट इन द एक्स्ट्रॅक्शन अँड ऑल. आणि आणखी एकच गोष्ट सांगतो, मगाशी सरांनी सांगितलं की रयतचे स्टुडंट आहेत, तर मला अभिमान वाटतोय आणि मी बॉटनीमधून आहे या गोष्टीचा. आणि त्या बॉटनीची सुरुवात ही रयत शिक्षण संस्थेच्या कराडच्या कॉलेजमध्ये झालेली आहे, हे तुम्ही लक्षात ठेवा. एसजेएम कॉलेज कराड, सद्गुरू गाडगे महाराज कॉलेज कराड, तिथल्या आदरणीय डॉक्टर थोरात मॅडम, त्यांनी पहिल्यांदा टेस्ट घेतली एकदा बॉटनीची. 11वीला मी तिथं होतो, नंतर 12वीला परत पुण्यात आलो. 11वीला त्यांनी पहिल्या टेस्टमध्ये 20 पैकी 20 मिळवणारा किरण रणदिवे जो होता, त्यांनी त्याच वेळेला 11वीला ठरवलं की बॉटनीमध्ये येऊ. त्यामुळे क्रेडिट गोज टू रयत शिक्षण संस्था. Thank you very much, sir. Now I request Mrs. D.S. Gaikwad madam to give the vote of thanks. खिलारी सरांचं सेमिनारचं यश या ठिकाणी दिसलं. बेस्ट पार्टिसिपंट, बेस्ट रिसर्च पर्सन, बेस्ट स्पीकर आणि बेस्ट चेअरमन. So these type of sessions are very live sessions and खूप खूप वर्षांनी अशी ऑपॉर्च्युनिटी मिळते. मराठीमध्ये याला एक खूप सुंदर फ्रेज आहे, दुग्ध शर्करा योग. सर तुम्हाला आणखी एकदा धन्यवाद, वक्त्याचे धन्यवाद. आणि चेअरमन म्हणून मी सगळ्यांचे आभार मानतो. अतिशय लाईव्ह सेशन आपण केलेलं आहे. तर आय थिंक तो खूप कविता, खूप शेअर शायरी व छान झालं. मी एकच शब्द आता लास्टला रणदिवे सरांचे आभार मानतो की काय माहिती का मित्रांनो, काय बोलावं याच्यासाठी ज्ञान असावं लागतं. खूप स्टडी केलं डिटेलमध्ये, म्हणून त्यांना ते बोलता आलं. काय बोलावं याच्यासाठी ज्ञान असावं लागतं, कसं बोलावं याच्यासाठी स्किल असावं लागतं. किती छान स्लाइड्स वगैरे केल्या. कसं बोलावं याच्यासाठी स्किल असावं लागतं, किती बोलावं याच्यासाठी दृष्टिकोन असावा लागतो की पुढं कोण बसलंय, मला किती बोलायचंय, किती बोलावं याच्यासाठी दृष्टिकोन असावा लागतो. आणि बोलू का नको, काय करावं, किती वेळ झाला, चेअरमन काय म्हणतील याच्यासाठी संस्कार आणि संयम असावा लागतो. हे सगळे गुण याच्यामध्ये दिसले. पुन्हा एकदा सगळ्यांचे आभार. थँक्यू. Thank you very much, sir. Now we will begin with the next session by Professor Dr. A.M. Deshmukh, sir. He will be delivering his talk on biotechnological solution to e-waste. Currently President of Microbiologist Society of India and working in Department of Microbiology, Bamu Sub Center, Usmanabad. Dr. D.K. Gaikwad, sir, will chair the session. D.K. Gaikwad sir is working as a director, Babasaheb Ambedkar Marathwada University Sub Center, Usmanabad. I request both of them to please occupy the dais and start the session. I request Principal Dr. C.J. Khilare sir to felicitate resource person as well as chairperson for this session.
today's resource person, Professor Dr. A.M. Deshmukh sir. Now I request him to felicitate chairperson for this session, Dr. D.K. Gaikwad sir. Now I request Ms. Savanji Samruddhi to give the introduction of the resource person and chairperson. Hello everyone, I am glad to be with you this afternoon and have the chance to introduce our resource person, Dr. Arvind Deshmukh sir, MSc PhD and Head Department of Microbiology, Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University Sub-Center, Usmanabad. He has 17 years of teaching experience and worked as a chairman, Board of Studies in Microbiology and Study Research. He covered the research area and worked on nanotechnology, biotechnological solutions to waste, biodiversity of actinomides, biogas and biodegradation, and many informative videos on COVID-19. Now I would also introduce our chairperson, Dr. D.K. Gaikwad sir, MSc PhD in Botany and currently working as Director of Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University Sub-Center, Usmanabad. His research work on plant cytology, natural products, bioactive molecules, green nanoparticles. He is the member of Senate, Academic Council, RRC, DRC, RAC, BOC. He has 18 years of UG and 14 years of PG teaching experiences. He has got the state level Best NSS Coordinator Award by Government of Maharashtra. Administrative experience is Head Department of Botany, Shivaji University, Kolhapur, Director NSS Shivaji University, Kolhapur. It is really difficult to present a huge biodata in very few words, but without wasting much time, I will stop here and kindly sorry if anything left to say while introducing. So please join me in welcoming our guest, Dr. D.K. Gaikwad sir and Dr. Arvind Deshmukh sir for this afternoon. Thank you so much. Thank you. Now I request today's resource person, Dr. A.M. Deshmukh sir to start his lecture and Dr. D.K. Gaikwad sir to please act as a chairperson for this session. Thank you very much. In the afternoon, it is as good as the afternoon session. I am very happy today. First, it's my duty to express my thanks to your honorable principal of the college, Dr. Khilare sir. He has called me, this is the second time I am coming with his invitation. Once in Pune, now in Pandharpur, and the first time I am coming in Pandharpur College. Again, I will tell, I can see the future of this college under the dynamic leadership of Dr. Khilare, because he is giving you exposure to the international personalities and national personalities in various subjects. So I congratulate him, I appreciate him, and I will start my talk exactly for 40 minutes. Means if one is hungry, he can watch only his watch. Because exactly after 40 minutes I will stop. And I am coming to the very important topic. Because the theme of the conference is also on the environment. Microbes for sustainable environment. Now again I am telling every one of you, sustainable word is a very popular nowadays. The reason is that if you go in Pune, whether there is a forest in Pune
Yes, I am telling. In Pune, Mumbai, Bangalore, Delhi, Kolkata, there is a forest of cement concrete. Meaning is that it is not sustainable. So what we want now? Now there is a question of human being to be or not to be. Meaning our life is, existence of our life is in danger. So every scientist knows it. Every prime minister knows it. Every king, every administrator knows it. So today's theme is a very, I appreciate the theme. Microbes for sustainable agriculture, environment and prosperity. I am talking about the sustainable environment. The reason again I am telling you that if I ask question to any one of you, whether anyone is having mobile in this hall, everyone will laugh at me. And will tell, sir, everyone is having mobile. Not one, two. Two mobiles. Well, in 1986, probably 1996, there was only one computer in my college. And I have to take a permission from the principal in writing. That was the situation. What is the situation today? Everyone is having laptop. Everyone is having hard disk. Everyone is having pen drive. Every college is having hundreds of computers. Situation is totally changed. And I will come to the next slide. Yes. When the world was talking up to the time about the agriculture waste, means we were talking about the agriculture waste. We were talking about the municipal waste. We were talking about the plastic waste. We are talking about the biomedical waste. Now, new type of waste is rapidly going in developed countries, in developing countries also, that is the e-waste. So, electronic waste is dumped everywhere, and that's why central government has concentrated on this e-waste. Framed rules by CPCB, Central Pollution Control Board, Delhi. And in 2009, they framed the rule and they told that if you throw mobile on the garbage, it is offense. Because it will cause disturbance to the environment. You should not throw, college should not throw the computers in the garbage. They should collect all outdated computers together, inform to the collector, and it is a duty of collector. They should collect it and they should see how it is disposed of. Why? Again I am coming to the e-waste. So, in the e-waste, what is the e-waste? E-waste is in short electric and electronic equipment. WEEE. Now, what are the electronic and electrical equipments? You see, I can give a list everywhere, right from refrigerator at home, air conditioner at home, cellular phones at home, personal studio, and all this just are given right from computer, laptop, iPad, and many others. All these equipments are creating electronic waste and electrical waste, which is called as e-waste. Now you see, again I will tell the interesting story and then I will go to the topic. What is the role of microorganisms? So, in foreign countries, what they are doing? In US, in UK, they are collecting all electronic waste together and loading on the ship, going in the ocean, far away from the seashore. And all these electronic waste and electrical waste, they are dumping into the ocean. Understand now? Whenever it is dumped in the ocean, in the water, leaching will take place. Metal will come outside. And aquatic life is in danger. Many aquatic animals, for no reason, by the mistakes of human being,
they will die in the oceans, and they are going there. They are dying nowadays. That is not the solution for the e-pollution. Secondly, in front of the UK, they are thinking that now it is outdated, and the Indians, they are far behind, like the countries Maldives, the Bangladesh, Sri Lanka, or other poor countries. They want these outdated computers. Under the name of charity, they are loading on the ship and sending to India, donating to the schools, donating to the college. Or India is considered as a dumping house. It was banned now it is not allowed, because there was a quarrel, there was a struggle when ship was not allowed in India, only because India will not become now dumping house for this electronic waste. So the problem is of electronic waste and electrical waste. And again I will tell you, the man has told I am the head of department in microbiology. I was. 7 years back I got retired. But during my tenure, one of my PhD students selected the topic. What work he has done with these 40 minutes I will try to explain you, and why I selected this topic. Again, one more reason is that all you students should get inspired. You see, तुमच्या समोर means in front of you, the dish is there. There is a jalebi of mycology. There is a gulab jamun of electronic waste. You have to decide. You select. Don't blame the situation. Everything is in front of you, and credit goes to Khilari sir for bringing these dishes to Pandharpur in front of you. So, I am going to tell about the electronic waste. So next, again I want to do. The e-waste generated in developed countries is what I have told. I am going to the topic that why e-waste should be treated. The reason is that these are toxic metals. Example I will give you. Whenever I throw my mobile on the garbage, in the mobile, the outer cover is of plastic, but inside there is a printed circuit board. In the radio, there is a printed circuit board. In the TV, there is a printed circuit board. So, in the printed circuit board, there are wires. And in the wires, different metals are there. My student have analyzed chemically first whether there are heavy metals. He detected there is a gold, there is aluminum, there is a nickel, there is a copper, there is a mercury, there is a silver, and many other metals. Approximately 20 to 25 metals are alloys present in that printed circuit board. What will happen? Whenever I am throwing my mobile on the garbage, slowly and slowly microorganisms will leach the metals, and these metals will enter into the soil. Whenever there is a rain, during that all these metals will leach into the water, in the water bodies. Whenever I will drink the lake water, whenever I will drink the river water, these metals will go in my body and will cause a bioaccumulation of metal. Bioaccumulation in liver, in brain, in spleen, in heart, and in many others. And these bioaccumulation will cause health hazards, including psychological disorder, including other physiological disorders. And the cancerous, they are also cancerous. So they are responsible for cancer. So government understand the harmful value of the e-waste, and that's why government has framed the rules. Now, here the low cycling rate, you see. Recycling rate of the electronic waste is very low. If I am having a mobile, and if I tell to my son, my mobile is now outdated, you take it, I want to purchase. Whether my son will accept it? No, he will tell me, sir, I know, dad, I know the better version than your mobile. I will purchase good one from market. I will not use second hand. Meaning is that low recycling rate is there. No reuse is there.
9, causing human health problem, I have told you, and environmental pollution, today's theme. Today's our conference theme is microbes for sustainable environment. In addition to that, other topics are there, but I am talking on sustainable environment. Now, for extracting metals from electronic waste, it is crudely handled. What is the present situation I am telling you? Present situation is that all electronic and electrical waste are collected and child laborers are mainly working in that. What they are doing with them of hammer, they are crushing it, removing the plastic part separate, printed circuit board separate, and sometimes burning printed circuit board. Burning again causes different gases and air pollution. So, what to do with this electronic and electrical waste? Before 20 years it was negligible. Before 20 years, people were not using the mobile. But what is the present situation? Present situation is that the maximum waste is e-waste. More than municipal waste. In the municipal waste also the e-waste is more. Means more than biomedical waste, electronic waste is dominated nowadays. So the most workers are child laborers and they are not knowing the hazards of it. So I am showing you some photographs. Some photographs of the child labor, what they are doing, you see the printed circuit boards here. Here also the photograph of with the hammer, he is dismantling pollution. So the problem is that now we have to do something with the electronic waste. Government has given a decision that they should be collected and collector should collect it and should deposit somewhere. But again the problem remains the same. What to do? It is being collected. For organic waste we can create a vermicompost. Correct? But for electronic waste, what to do with these? There are different methods. Physical method, chemical methods and biological. Physical method means removing the plastic, reusing the plastic. Removing other alloy, reusing that. Or again, from the old mobile, they can make our old laptop. From old TV, we can make a new fresh TV and resell it. That is also possible. These are the physical methods. Chemical method is the acid treatment. In the acid, dissolve the mobile. The plastic will get dissolved. The metals will get separated. But both these methods are difficult. Then they are costly. Requires energy input. Means physical methods to crush it, energy, some hammer is required, electronic machine is required again, electric machine is required, again required electricity. Input of energy. Chemical pollution causes environmental pollution, chemical method. So let us come to the biological method. Is there any biological method? And is it responsible? Again, beauty of biological method I will tell you. Beauty of biological method is that it creates a wealth from the waste. That is, wealth is created from the waste. Means the domestic organic waste is there, vermicompost is created. It is a wealth. Again, I would like to tell you, I served in YC College Karat for 27 years. And our honorable chairman, the honorable P.D. Patil was there. He was telling me, sir, in my sugar factory, bagasse was there, no farmer was taking bagasse, we converted into vermicompost. Now there is a queue to purchase the vermicompost. That means the wealth from the waste, the microbes has power. So let us go to the biological method. The biological method, is there any organism which can remove metals from such complicated e-waste? And if yes, how? So the answer is yes. It is process called bioleaching. Bioleaching, conversion of solid metal values. So the conversion of solid metal values into their water soluble forms to leach.
the metal from printed circuit board. And after leaching, let us assume that we got a gold. Now answer me whether gold has a value. You will say, yes sir, from yesterday the budget after Sitaraman away, gold value has increased. Meaning is that the economical, this process is economical. Earning money, causing the wealth from the West. So, the conversion of solid metal values into their water soluble form, and again I will tell you, my student, PhD student did it, and he converted printed circuit board by leaching, he collected the metal. He was able to able for recovery of the metal. Extraction of metal from solid metals. It is a hydrometallurgical process where mobilization of metal takes place from solid phase to liquid phase through microbial activity. Now you see again there are two various groups of microorganisms. I will take an account of all these groups of microorganisms. So this method was used for leaching the metal from ore in old time. So different ores are there, and from ores metals were extracted. That process is again called as a bio-leaching process with the help of microorganism. It was already used, but it was not used for electronic test. So the two types of microorganisms are there. There are two types of microorganisms: chemolithotrophic microorganism and heterotrophic microorganisms. Chemolithotrophic microorganisms are very difficult to isolate, very difficult to cultivate, very difficult to handle. These chemolithotrophic organism doesn't require any organic compound. Corrosion of the pipe. Why? Corrosion of the pipe, there is no any organic matter, even then microorganism grows on it and degrade the pipes. That is what is corrosion. These are chemolithotrophic microorganisms. They derive their energy from oxidation of inorganic compound. They oxidize an organic compound. As a result of oxidation, they derive the energy and they fix the atmospheric carbon and convert their cellular parts. They build up their cellular parts. They are not dependent on they are not dependent at all on the organic compound. This beauty is present only in bacteria. Fungi are also never chemolithotrophic. None of the fungi have been isolated up to the time, which is a chemolithotrophic fungi. This beauty is present only in bacteria. We human beings, we require, animals require organic compounds. I cannot say I am eating the iron pipe from 2 days. I cannot eat because it will not be digested in my body, and it will not be, my body do not have enzymatic system to use the inorganic compound. But these bacteria has chemolithotrophic bacteria. They have the power to use inorganic compound for their multiplication, for their growth, and it is an energy source for chemolithotrophic microorganisms. And that property can be exploited for treating the electronic waste and electrical waste. And second type of bacteria are heterotrophic bacteria. Heterotrophic bacteria grows on organic compound. So they grow on organic compound, they do not require inorganic compound. Then how do they dissolve? How do they dissolve the inorganic insoluble compounds into soluble inorganic compounds? They dissolve because these heterotrophic bacteria produce short chain fatty acids, organic acids. Which organic acid? Like acetic acid, short chain fatty acid, butyric acid, propionic acid, succinic acid, malic acid, isopropanic acid. Like that, many organic acids are produced by many heterotrophic bacteria. And these acids will dissolve
the insoluble inorganic material into soluble inorganic material and cause bio-leaching. The second process is very scarce, very less. The chemolithographic have a major role in dissolving the insoluble inorganic compound. Now next, let us go. These are the list of bacteria. You can take it later on. I can preserve my presentation with the convener, with the organizer. They can distribute if anyone is interested. So, the chemolithographic bacteria. Chemolithographic bacteria, carbon source is a CO2. Correct? Second, energy source is the oxidation of inorganic compound. And they oxidize reduced iron to the oxidized iron. Now again, you see, I will not do in detail work of my research student, because I want to convince only the process mechanism of the bacteria. So here, the reduced iron is converted or oxidized by bacteria into oxidized iron, and metals are dissolved in acid synthesized by organism, that is heterotrophic. Sorry, in chemolithography also, H2SO4 is produced by some bacteria. So, the most important metal leaching microorganism use ferrous iron and reduced sulfur compound as an electron donor and fixed carbon dioxide. Again, I am coming to the point. The reduced iron or ferrous iron is used by chemolithography, and many of these microorganisms produce sulfuric acid also. Chemolithography, they produce sulfuric acid, and this sulfuric acid also accelerates the process of bio-leaching. So these are the mechanisms. Then this photograph is a very, very important photograph which I want to tell you. The photograph is that. Yes. You see, here I have shown the yellow color. Yellow color is the environment. The black color, it is the electron nest. So what is our purpose? We want to oxidize electronic waste. Now, here these are the circular in shape are the bacteria. What the bacteria are we? Now, again I will tell you, pK9 medium, K9 medium is there, which is containing ferrous sulfate. It is available everywhere on the internet also. I will give also the composition. So, the bacteria having reduced iron. What is in the environment? In the environment there is a reduced iron. Bacteria will oxidize. Here I have shown. The reduced iron is converted into oxidized iron continuously. What is done by the bacteria? Iron is present in the medium or environment. In the broth also, the iron is added. Which iron? Reduced iron. Reduced iron is converted by these bacteria into oxidized iron. And now this oxidized iron will come in contact with other metals in the electronic waste. Correct? Oxidized iron will come in contact with the other metals present in the electronic waste. And this oxidized iron will oxidize other metals. What we do? Oxidized iron will oxidize other metals and will get reduced in something. Yes? Now, as soon as it get reduced, it is a substrate for bacteria. Chemolithograph. Chemolithograph, what it want? Chemolithograph want reduced iron. It is a chain. You see, it is a cycle. What is the cycle? The bacterial cell is producing oxidized iron. Oxidized iron is coming in contact with the metals. Oxidized iron will get himself reduced, and as soon as it reduced, again bacteria will attack on it. Because there was one question from one attendee. Sir, how much iron we have to add in the medium? No. Iron will be circulated there only in the medium. No need to add more iron. Continuously iron will be produced. Continuously iron will be oxidized by bacteria, chemolithograph bacteria, and that iron will attack on other metals, will get reduced in some.
Very simple process. I will show you some research work also. So this is the best mechanism that now I will come to the research work. I will not go heterotrophic bacteria use organic acids as I have told you. These are the bacteria. Now I will want to go actual research. Yes. To develop a consortium, what my student did, he went to the mines, metal mines, and collected the soil sample near the metal mines. There is a probability of chemolithotrophic bacteria presence because there are already mines are there, ores are there, and he screened metal tolerant microorganisms, exposed them to the electronic waste and screen organism, optimizing the leaching condition for getting maximum metals from the leachate. Now, what he did, you see, these are the printed circuit boards. Now, these printed circuit boards were crushed and powder was prepared. Fine powder, and that was added in the medium. So, he did the chemical analysis of that waste, whether really the metals are there, he found the metals are there. So, problem is there. Is 15 gram 90 medium, I have told you, plus 90 medium. So plus 90 medium meaning is that no organic compound in that, only ferrous iron is present and other metals are present, and microorganism will convert ferrous iron to ferric iron. So after the inoculum was added, flasks were incubated at 30 degrees centigrade for incubation on rotary shaker incubator at 140 revolution per minute. Let us go next slide. Yes, what you observe? He observed changes in pH and amount of iron oxides. Meaning is that iron was oxidized in that metal. Now this is a pilot experiment, not true experiment. I will go to the next again. So he found the solubilization of copper from the printed circuit board. Means what he did now, again understand, plus 9K medium. Plus word indicates presence of ferrous iron. Otherwise the medium is called as a 9K medium. When I call as a plus 9K medium, meaning is that 9K medium with ferrous iron. So plus 9K medium plus he has added now powder. Which powder? From printed circuit board. And microbial inoculant which he has developed. Incubating. And what observation he got? He got the copper, he got the extraction of copper. He was successful in extracting copper from the metal. Whether it can be recovered? Yes, copper can be recovered from the electronic waste. Next. In case of lead, there is a problem. Let us do not discuss. Yes, this is the process. Very simple process. What is the process? Fe is oxidized. Fe2 is oxidized to Fe3, and Fe3 later on will convert copper, which is a insoluble copper, reduced copper, that is oxidized into Cu. Oxidized copper, which is insoluble form, we have recovered copper from the electronic waste, and this process is a exothermic process. Doesn't require energy. It is a that is the beauty of biological process. Again you see, I am always telling that the government is having many workers with him, isn't it? They are asking for the increase in wages. I am having thousands of workers in soil, in water with me as a microbiologist. They are not asking for the wage increase. Bacteria, they don't ask energy, they don't ask wages, they are working and working continuously. Next slide, please. Now I will go because time is over. My invitation was to convince this topic to you. And otherwise, he has done the work same EDX. Next, please. And he observed the same EDX analysis, the concentration of different metals. Yes, is it there in the solution? Yes, he was able to recover all these metals. Next, without citric acid, there is one more treatment. Let us go to the next. Next now, conclusion. Next again. Yes, these are the flasks, and whenever they were inoculated, later on after work. Next
slide. Afterward, the color get changes. After 8 days, after 9 days, color get changed of the solution in the flask because of the oxidation of iron. Next. These are the chemolithotrophic bacteria on the plate. As I told you, very difficult to isolate. They are tiny bodies. They are difficult to maintain. But my PhD student was successful in isolating these organisms. Next. These are the bacteria. Last slide now. Yes. Next. Again. Next. Yes. Isolates again. Next. Yes. This is the immobilized iron. Meaning is that he tried whether we can immobilize this chemolithotrophic cell, because if they are immobilized, then it will become a factory, and he was successful in immobilizing the chemolithotrophic bacteria. So now he is working, he got a pilot project, he is working in Aurangabad, and government, our central government has invited him for the same project, because now it is a major problem in the front of DBT. So DBT is more worried about the electronic waste in India. Thank you very much. I hope that I am not boring much because you are hungry, isn't it? But again, let me tell you, I am thankful. Yes, you can ask the question, but I am thankful to Dr. Gaikwad sir. The reason is that Dr. Gaikwad first introduced me to Dr. Kilare. Actually, we were knowing it, but the mediator is a Dr. Gaikwad. Because of him, means more attraction toward this college, toward this institute. I am thankful to Kilare sir, Gaikwad sir, all audience. Thank you. You can ask the question. Sir, my name is Prithviraj. Please, Gaikwad sir, please. Sir, my name is Prithviraj Tukaram, studying MSc Geography in Karmir Bahra Patil College. Please, one minute, wait for a minute. Sir, my name is Prithviraj Tukaram, studying in MSc Geography. Sir, in future university is a very big problem. Water pollution is creating in city. How to solve it? Mobile battery using chemical materials in Europeans, plastic, and Sir, can you tell me the problem? What he has asked? sir, in future university Come here. Please, come here. Because you come here. So that I can understand the problem. मराठी सांगितलं मराठी सांगितलं बिलकुल मराठी सांगितलं सर, भविष्यात बरोबर भविष्यात काय भविष्यात ई वेस्ट हा प्रॉब्लेम जास्त क्रिएटिंग होणार आहे आणि सिटीमध्ये जास्त पोल्युशन व्हायला लागले. एरोप्लेनमध्ये किंवा हेलिकॉप्टरमध्ये मोबाईल बॅटरीमध्ये जे मटेरियल यूज करतात त्यामुळे मोबाईल बॅटरीचं केमिकल ते यूज केल्यामुळे स्फोट व्हायचं प्रमाण वाढले. त्यामुळे ते सॉल्व्ह करण्याचं काय ऑप्शन आहे का? बस again I am telling you, this question is good, but it is related with the non-microbiome. Correct? I am here to talk only on microbiology. तर स्फोट होण्याचं प्रमाण वाढलंय, त्याच्यावर काय कंट्रोल करावं, तर त्याच्यासाठी केमिस्ट आणि फिजिक्स मध्ये लोक उत्तरं देतील. परंतु मायक्रोबायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कशी करावी आणि तो मटेरियल जर तुम्ही गार्बेज मध्ये फेकला तर त्याचं काय होईल याबद्दल मी बोलतोय. तुझा प्रॉब्लेम अगदी बरोबर आहे, त्याच्यावर सुद्धा शासन लक्ष देते, शासन वेगवेगळे मार्ग काढते. नेक्स्ट, एनी अदर क्वेश्चन? Yes. Sir, I am a research scholar, come from Satara, YC. डॉक्टर A.M. देशमुख आज मी एक पुस्तक रेफर केलं होतं, मीडिया आणि एजंट्स. करेक्ट, बरोबर. ते पुस्तक माझंच आहे. प्रशांतलाच होती आणि तेच म्हणायचं होतं की पाठीमाग पण एकदा तुमचं ऑनलाईन लेक्चर ऐकलेलं होतं, बहुतेक 2-3 महिन्यापूर्वी उस्मानाबाद युनिव्हर्सिटीने अरेंज केलं होतं, ते सुद्धा मी अटेंड केलेलं होतं. पण ते पुस्तक रेफर केलं होतं पण तो माणूस मी बघितला नव्हता. पण मी सातारा वायसी मध्ये काम करतोय ऍज रिसर्च स्कॉलर म्हणून. आज तुम्हाला भेटून खूप आनंद झाला. थँक्यू व्हेरी मच. असं म्हणलं की माझं वय म्हणजे म्हातारा देशमुख
एकदम तरुण देशमुख. Yes, and that book is freely available, mind it well. Dr. Khilare sir knows it. की आमच्या ऑर्गनायझेशनचं काम पूर्ण, गायकवाड सरांना तर पूर्ण माहिती आहे, सगळं डिव्होशनवर चालतं. माझं ते पुस्तक सगळ्या जगात पोचलेलं आहे आणि ज्यावेळेस त्याच्यातून पैसा योग्य तो मिळाला त्याच्यानंतर मी ते फ्री ऑफ कॉस्ट लोड केलेलं आहे वेबसाईटवर मायक्रोबायोलॉजी सोसायटीच्या, आणि सगळ्या जगात ते डाउनलोड केलं जातं, भारतात नाही. तर ते पुस्तक हँडबुक ऑफ मीडिया स्टेन्स अँड रिएजन्स इन मायक्रोबायोलॉजी दॅट इज अवेलेबल फ्रीली ऑन द वेबसाईट. थँक्यू. Thank you very much, sir, for giving such a nice lecture. Now, I request Dr. D.K. Gaikwad, sir, to express their views regarding this lecture. At the outset of this international conference, today's speaker, Professor Deshmukh sir, is very renowned personality in this field, microbiology. He is the president of Microbiology Society. He is very good because he was a professor of my sub-campus microbiology department. Previously, he has headed the microbiology department, YC College of Karat. And from that Karat to Usmanabad, sir has developed the microbiology world in Usmanabad, and he has created his name, picture and the flame in the microbiology all along the globe. He has his students traveling, working all over the world in different universities, and he is very much keen in this, just with this young age, that inculcating the knowledge to all the society, all the microbiologists very freely. He is collecting the information, he is connecting all these young budders with this microbiology society, not only microbiology society, but through all types of the means, lectures. Whenever I am going to invite him to our sub-campus, he is very wholeheartedly coming there and giving all types of the knowledge, not only knowledge, but his experience also, which will be helpful to me to handle this sub-campus very smoothly. At the outset of this, the Professor Khilare, Principal Khilare sir, who has organized this conference and invited such a nice lecture today, and also the Professor Dhumal sir, Professor Mulani sir, Professor Randive sir, Ingre sir, and all these well stalwart. These are in front of us and they are hearing all the lectures, but everywhere you see that during the course of the session, someone are having their tour outside, but no one is having inside this feast of fury of these lectures. But everyone is attending very curiously and very intently and take the interactions in these sessions. I am seeing and observing from the morning sessions. So, Deshmukh sir, he has given very good lecture. I think whenever the problem comes in front of this Indian community, that sir has said that these computers from the western countries, these are sent to our country as a their waste, as a you utilize this waste for our children's school children's, but it is a actually dumping to they are sending to dumping to our country, and that was bad during that time due to the action taken by these such type of these stalwart professors or stalwart the activators. हे सगळं ज्या वेळेला घडत होतं की ज्या वेळेला कधी पण असं बघा तुम्ही की तिकडे नवीन कार निघाल्या, ते अपडेट झाले की आपल्या देशामध्ये अर्ध्या किमतीला पाठवून देतात. कॉम्प्युटर्स बरेच त्यावेळेला, मोबाईल्स 2 नंबर सेकंड नंबर मोबाईल्स इकडे यायचे वगैरे वगैरे, ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या अशा ऍक्टिव्हिटीजमुळे सगळं थांबल्या. आता आपण जर बघितलं असेल की ज्या वेळेला सरांचं लेक्चर इतकं राईट प्लेसला, राईट वेळेला, राईट ह्याच्यामध्ये आलेलं आहे की ज्या वेळेला आपल्या ह्याच्यामध्ये ऍग्रिकल्चर वेस्टचा प्रॉब्लेम, देशामध्ये ऍग्रिकल्चर वेस्टचा प्रॉब्लेम होता, म्हणजे मला सगळे म्हणले की थोडं
इंग्लिशमध्ये आणि थोडं मराठीत बोललं तर सगळ्यांच्या हृदयापर्यंत जातो. मी मराठीत स्विच ऑफ झालो, परमिशन नाही घेता डायरेक्ट झालो. आणि ते मराठीचं आपले ताकद आहे. तर सरांनी सांगितलं की आता त्यांच्या पहिल्या स्लाइडमध्ये की आपल्याकडे ॲग्रिकल्चर वेस्ट, हाऊ टू ट्रीट ॲग्रिकल्चर, हाऊ टू ट्रीट म्युनिसिपल वेस्ट, हाऊ टू ट्रीट बागेज, गार्बेज, देन किचन, देन प्लास्टिक आणि देन नाव ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट. ह्या सगळ्या ज्या वेळेला प्रॉब्लेम आपल्या देशापुढे आले त्यावेळेला वेस्टर्न कंट्रीमध्ये त्याच्या प्रॉब्लेमवरती सोल्युशन मिळाले नाही. त्यांनी सगळीकडे फेकायचं किंवा नदीमध्ये टाकायचं किंवा समुद्रामध्ये टाकायचा प्रयत्न केला, परंतु त्या सगळ्या प्रॉब्लेमवरती पहिल्यांदा जर प्रॉब्लेमवरती सोल्युशन कुठे मिळाले असेल तर आपल्या देशामध्ये. इट इज ड्यू टू मायक्रोबायोलॉजिस्ट. मायक्रोबायोलॉजिस्ट जे काय त्यांनी त्याचे मायक्रोब्स त्याच्यामध्ये केले. ज्या वेळेला ऍग्रिकल्चरल वेस्ट आल्यानंतर सगळं म्हणायचे की कन्व्हर्शन ऑफ म्हणजे तण ते धन असं काही म्हणायचे. ऍग्रिकल्चर वेस्ट तण म्हणजे ऍग्रिकल्चर वेस्ट होतं किंवा बागायत होता किंवा आणखी कितीतरी प्रकारचे वेस्ट होते. पूर्वी बागायताला सर म्हणतात तसं बागायत जर कोणी हे केलं तर बागायत म्हणजे ते उचलून सुद्धा कोण येत नव्हतं. पण आज बागायतवरती जे डिकम्पोजिंग बॅक्टेरिया वापरले जातात त्या डिकम्पोजिंग बॅक्टेरियामुळं त्याचं सर म्हणतात तसं वर्मी कंपोस्ट करतात तसं त्याच्यापासून आज त्या डिकम्पोजिंग बॅक्टेरियामुळे इतकं चांगलं खत तयार होतंय की शेतकरी आज तोच बागायत 6,000 रुपये टनानं घेतोय. आज फुकट देत होतो कारखाना नेत नव्हता, आता मिळतच नाही लाईन. सगळ्या शेतामध्ये सगळ्या बागेमध्ये द्राक्ष बागेमध्ये त्याचे बंडल्स करून गट्टे करून टाकतात. त्याच्यावरती जे वेस्ट बनलं म्हणजे वेस्ट डिकम्पोजर बनवलेला आहे त्या डिकम्पोजर आज किती मोठा शेतकऱ्याचा फायदा होतोय. आज हा वेस्ट राहिलाच नाही. आज त्यांनी आणखी एक परवा जस्ट याच्यामध्ये असं बघितलंय का एकानं एक कल्चर काढलेलं आहे की तुमच्या शेतामध्ये जर समजा म्हणजे वेस्ट कल्चर काढलं. मला इतकं छान वाटलं ते की तुमच्या शेतामध्ये जर समजा तो वेस्ट कल्चर तुम्ही घेऊन गेला आणि शेतात कुठलं तण आहे त्या तणाचा एक्स्ट्रॅक्ट कल्चरमध्ये टाकायचा आणि ती त्याच्यात फवारणी की तण सुद्धा जसं तुम्ही आज हर्बिसाइड काय म्हणतात ते हर्बिसाइड्स ना तणनाशक हर्बिसाइड वापरतो आपण त्याच्यामुळे किती धोके व्हायला लागले मग आपण व्हायला लागले सॉइल इन्फर्टी व्हायला लागली. पण मायक्रोबायोलॉजी जे काढलेलं कल्चर आहे मी बघितलं एका ठिकाणी त्याचं एकाचं पेटंट पण आहे की त्याने इतकं भारी म्हणजे एक साधा म्हणजे सायंटिस्ट आहे शेतकऱ्याच्या येतो आलेला पण त्यानं त्याचं हे केलेलं आहे की तुमच्या शेतामधलं कुठल्याही तणाचं कुठल्या असू दे मग तुमच्या शेतातलं क्रॉप जर तुम्ही घातलं ते फवारलं तर क्रॉप सुद्धा जळतोय. परंतु जर क्रॉप न घालता फक्त तण घातले तर क्रॉप मरत नाही. किती सिलेक्टिव्ह हार्बिसाइड त्याने काढलेलं आहे. म्हणजे हे मायक्रोबायोलॉजी जे आहे ना बरोबर आहे सर. म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे आता ते झालं. त्याच्यानंतर आता प्लास्टिक वेस्ट वरती थोडे प्रॉब्लेम आले असतील पण प्लास्टिक वेस्ट आता कन्व्हर्शन इन द टार रोड मध्ये वगैरे घालत असतील. परंतु त्या ह्याच्यामध्ये आता गार्बेज वेस्ट आणि म्युनिसिपल वेस्ट किती मार्ग गेलेले आहेत. त्याच्यापासून बाहेर मोठ्या मोठ्या सिटीमध्ये तयार करायला लागले. 1 किलो तुमचं किचन मधलं वेस्ट निघालं तरी सुद्धा त्याच्यातून एका फॅमिलीचं 1 किलो किचन वेस्ट मधून एका फॅमिलीचं गॅस निघू शकतो. इतकी त्याची छोटी गोबर गॅस सेंटर साधं युनिट तयार झालेली. परवा आमच्या ह्याच्यामध्ये ऍग्रिकल्चर ह्याच्यामध्ये ट्रेनिंग देत होती. म्हणजे किती आपण जर पश्चिमात्य देशात गेलं ते असेल आपल्याला एक सामान्याची काय म्हणायचं आपल्या भौगोलिक देणगी आहे आपल्या देशाला किंवा आपल्या ह्या एशियन कंट्रीला. वेस्टर्न कंट्रीत गेल्यानंतर सगळं थंड लो बिलो टेम्परेचर आपल्यासारखी काही गटर वाहत नाही तिथं. गटर पण आटलेली असते बघा. आपल्याकडे गटार वाहत असते. गटारीत सगळेच मायक्रोब वाढत असतात. कधी उन्हाळा असतो कधी हिवाळा असतो कधी पावसाळा असतो. आपला देशच हा एक वेगळा कल्चर मीडियम आहे बरोबर आहे सर. आपल्या देशामधलं वातावरण आपल्या देशामधले सॉइल मग आपल्या देशातल्या सगळ्याच लोकांना सवय आहे आपल्या गटारीत काय बी टाकायचं मग लगेच बॅक्टेरिया लगेच त्याच्यावर वाढतात. रस्त्यावर टाकायचं तिथं वाढतात. शेतात टाकायचं तिथं वाढतात. हे आपलं देश असेल किंवा आपलं जे ग्लोब आहे ते एक कल्चर लॅबच आहे. त्यामुळे आपल्या देशात हे सगळं शक्य होतंय. तुम्ही बाहेरच्या देशामध्ये लवकर रिसर्च होत नाही. बाहेरच्या देशामध्ये त्याला तो प्रॉब्लेम होतो. आपल्या याच्यामध्ये वेस्ट इज म्हणजे बघा वेस्ट इज कन्वर्ट टू वेल्थ किंवा वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू वेस्ट. ते आपल्याकडे त्याची वेगवेगळी सरांनी बरोबर शब्द वापरला की वेस्ट इज कन्वर्टेड टू वेल्थ. आपल्याकडे वेस्ट कन्वर्ट करून त्याची एक संपत्ती तयार करण्याची एक शक्ती आहे.
खरंच आज आपल्या देशापुढे ते सगळ्यात मोठा, बाहेरच्या देशापुढे पण असं आज काही दिवसानंतर असं दिवस येतील की बाहेरच्या देशामधला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हे आपल्या देशामध्ये इम्पोर्ट केलं जाईल ऍज अ त्याचं कंपोनंट बनवून, आणि त्याच्यावरती आपलं मायक्रोबचं जे काही कल्चर्स वापरून त्याच्यापासून जे हेवी मेटल्स आहेत, कारण सांगितले हेवी मेटल्स हे मेटल्स नाही. आज आपल्याला जर लिथियमच्या वगैरे जे बॅटऱ्या तयार करायच्या किंवा जे काही आपल्याला कार चालवायच्या, मध्ये इलेक्ट्रिक व्हेकल चालवायचे, त्याची बॅटरी करायसाठी जे काही लागणार जे वेस्ट आहे ते ह्या पेंटच्या माध्यमातून, ह्या इलेक्ट्रिकलच्या किंवा ह्या सगळ्या वेस्टच्या माध्यमातून जर एक्स्ट्रॅक्ट केलं तर अधिक चांगल्या प्रकारच्या बॅटऱ्या भविष्यात होतील असं आपले काय सायंटिस्ट काम करायला सारखं जे काम केलेलं आहे तशा पद्धतीनं त्याला जाळून आणि त्याला कुजवून वगैरे प्रश्न मिटणार नाही. त्याला सायंटिफिकली त्याचं जर व्यवस्थित एक्स्ट्रॅक्शन केलं तर त्यातले जे बाय प्रोडक्ट आहेत ते भविष्यामध्ये खरंच आज सरांनी तो सर्वांच्यासाठी एक चांगलं म्हणजे सरांनी काय थर्ड ग्रुप लेक्चर दिलं नाही, त्याच्यातून एक रिसर्च इन्स्टिट्यूशन आपल्याकडे तयार झालं. ते असं पद्धतीने केलं तर असं होऊ शकतं. मलाही प्रश्न पडायचा की ई वेस्ट कसं डिग्रेड करायचं, अवघडच आहे. इतकं ठेवल्यानंतर ते कधी कुजतच नाही. मोबाईल ठेवल्यानंतर हातात म्हणजे तसं काय होत नाही, परंतु आपण दुसऱ्या काही गोष्ट अशी ठेवली तर हात लागल्यावर बुरशी वाटते, वाढतच नाही ना. सरांनी इतकी छान सांगितलं पावडर करायची 15 ग्रॅम घ्यायची, मला पाठच झालं. त्याच्यावर कल्चर टाकायचं, आपण बॅटऱ्या कुठून आणायच्या, त्याच्या बॅटऱ्या कुठल्या साईडून आणायच्या, त्या कशा कल्चर करायच्या, होत असेल काय करायचं, इतकं सोपं. म्हणजे आपल्या स्वतःची सगळी संपत्ती बाहेर कोण देते असं व्याख्यानामध्ये चोरून सांगत असत असं करायला पाहिजे तसं करायला पाहिजे, पण काय करायला सांगत नाही. प्रत्यक्ष शास्त्र आला की फक्त बरोबर सांगतो असं करायला पाहिजे तुला करायला पाहिजे. अरे काय करायचं सांग ना त्याला, तुझं थोडं काय होते की त्याच्यातून एक 4 पटी तयार होते. आपल्या देशामध्ये का नाही सगळ्या आजीबाईचं पटवाट करायला सवय लागलेली आहे. माझ्याकडं पण आहे योगा औषध आहे, पाय कॅन्सर होत आहे, सकाळी 5:30ला आहे, बुधवारी घ्यायचं तर चांगलं आहे ते, आणि सकाळी कुणाला घेऊन यायचं नाही, कुणाला सांगायचं नाही हे घ्या औषध, त्याला खाल्लं की बरं होते. हो खेड्यातल्या बायका आजीबाईच्या मोठ्या हे आपलं आयुर्वेदिक, पण ते बाहेर देत नाही. ते जर दिलं असेल तर आजपर्यंत आपला देश कुठे गेला असता. असं हे शास्त्रज्ञ पण आपल्या कसे बरेच झालं मग त्याचं पेटंट कर, सगळं कर, पण त्याचं थोडं तर बाहेर दे ना. तुझी लाईन झाली बाजूला, दुसरी लाईन वेगळी झाली पाहिजे, त्याच्यातून काहीतरी ते नवीन तयार केलं पाहिजे, आणि हे सगळं आपला जो पोर्टफोलिओ आहे तो एक्सपांड झाला पाहिजे. असं सरांचं तर मला दिसलं की आपला पोर्टफोलिओ वाढला पाहिजे. मला सरांनी पण जे लेक्चर दिलं त्याच्यातून सुद्धा सांगितलं असं तसं, किंवा जे खरं भाषेत वाश येतो जे ते काहीतरी सांगितलं त्यातलं. म्हणजे आज आमचं डॉक्टर सावळजकर, डॉक्टर नाही ते डॉक्टर सावळजकर आहेत की नाही, मी BSc 2 ला होतो, ते BSc 3 ला होते. तुला अभ्यास करायचं बेन त्यावेळेला विचार होता माझा, म्हणजे मी त्याचा तो माझा काय होता आदर्श होता, खाली विद्यार्थी होतो. उच अभ्यास करायला आम्ही पण अभ्यास करायला BSc 2. मग त्याला म्हणे डॉक्टर कसं काय डॉक्टर, मग तो विषयाला गेला. तो फर्स्ट सेकंड इयरला, आम्ही फर्स्ट इयरला कसं काय डॉक्टर डॉक्टर सावळजकर, आम्ही सगळं तर डॉक्टर बनायचो. MSc झाला, ते फिट केला, त्यानंतर ते डॉक्टर गेलं ऍडमिशन घेतलं, तर केलाच नाही. आता 15 वर्ष झालं, 20 वर्ष झालं, चालू आहे PhD नाही केली. आम्ही जरा म्हणायचो डॉक्टर म्हणायचो, आम्ही सगळे डॉक्टर झालो, आम्ही पण इकडे 10वी डॉक्टर करू शकतो, ही डॉक्टर झालं नाही. पण आज त्याने एक प्रॉब्लेम मला आपल्या समोर काढला की पहिला पाऊस पडतो, पहिला पाऊस पडल्यानंतर त्याचं स्मेल येतो. सरांनी उत्तर दिलं खरंच. आता मला वाटतं मुलांनी सरांनी पण लगेच असं म्हणलं नाही की प्रश्न निघालाय, मी माझ्या 4 फॉर्म्युला देतो, त्याचा रिसर्च वाढवतो, लय खाली मला सापडले दडून ठेव ना कुठले. लगेच त्यांनी काय सांगितलं, अरे त्याच्यामधून तुम्ही सगळ्या विद्यार्थ्यांनी पहिल्या पावसामध्ये पडायच्या आधी पाऊस पडल्यानंतर तिथल्या सॉईलचा मायक्रोफ्लोरा ग्रो करा, बघा त्यात काय होतं, हे कशामुळे घडलं, तुम्हाला पण त्यातून काहीतरी नवीन सापडलं. किती चांगलं. म्हणजे डॉक्टर नसलं तर त्याने एक प्रॉब्लेम दिला सगळ्याला, ती प्रॉब्लेम बघायची. एक सगळ्यांच्याकडे काय म्हणजे अशा कॉन्फरन्समध्ये आल्यानंतर कॉन्फरन्समध्ये काय शिकवलं हे बघायची. कधीच मी तर कधीच काय ऐकलं कधी बघत नाही. माझ्या वहीमध्ये दिलेलं असतं की इथं काय निघालं प्रॉब्लेम, ती माझ्या वहीत लिहित दिलं असेल ते असं यातच ऐकायला मिळत असं. मग आपले कोरोना सांगूया, आपण आपले असे 10 प्रॉब्लेम एका कॉन्फरन्समध्ये करून घेऊन जातो तुम्ही. तसं तुम्ही पण करायला पाहिजे. इथं जे मिळते ना ते थेरॅटिकल सोडा, थेरॅटिकल पुस्तक मिळते, याने सांगितलेलं असतं त्याचा आपल्याला फायदा होतो. पण याच्यातून मिळाला एखादा प्रॉब्लेम हा तुमच्या जीवनातला पण त्याच्यातूनच तुमचा रिसर्च पुढे गेला पाहिजे, त्याच्यातूनच तुमचं नवीन काहीतरी तयार झालं पाहिजे. तरच खऱ्या अर्थानं म्हणजे सात कारण्या हाक नाम्यासारखं काही ना पूर्वी आमच्या काळात असं होतं की आमच्या
ते एक गुरु होते, सरांचे मित्र होते, बरोबर नाही सर? चव्हाण सर. आणि ते माझे कली होते. ते म्हणायचे गाडवाला भेटला गुरु, चल म्हणला रिसर्च कर. सर म्हणायचे हे मला काय पडत नाही. मला म्हणतात त्या गुरुला काय तुला वाकडं बोलायचं नाही, सांगितलं नाही कर कर करायचं. सर काय दिवस करतो ह्यातून एक्सपर्ट काय माहिती नाही. आणि सर 8 दिवस 15 दिवस झालं नाही तुका बस ते सांगितलं तेच करायचं. का करायचं? ते बरोबर आहे म्हणजे त्याचं बरोबर आहे. गाडव कधी पाठी टाकायला काय विचारतं का? टाकलं आलो सर काय करू? हा करा. सांगितलं आता काय करू? हा केलं. ज्या वेळेला ठेशी झाला त्यावेळेला कळालं सरने सांगितलं किती भारी भारी होतं, त्याच्यामुळे आपण एवढं करू शकलो. त्यावेळेला आम्हाला रिसर्चची बुद्धीच नव्हती हो. म्हणून ते सर म्हणायचे गाडवाला भेटला गुरु चल मला रिसर्च करू. असं केल्यानंतर त्यावेळेला रिसर्च व्हायचा. आता तसं नाही राहिलेलं. आता प्रत्येक रिसर्च बडींगनं स्वतःच गुरु व्हायला पाहिजे, स्वतः शोधलं पाहिजे आणि स्वतःच पुढे गेलं पाहिजे. कारण जग इतकं बदलतंय. कारण रोज एक नवीन प्रॉब्लेम येतात. पूर्वी एकच प्रॉब्लेम असायचा, तेवढ्याच प्रॉब्लेम मध्ये गुरु उत्तर द्यायचे आणि खिडकीच्या पलीकडे दाखवायचे, पुढे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह व्हायचा. मग त्याला त्या विद्यार्थ्याला उत्तर देताना पुढे उभा केलं की मग ती वाहवा देताना मग ती गडबडायचा, गाईडला टेन्शन यायचं. कारण ते विद्यार्थ्याला सगळं माहित असायचं, गाईडला सगळं माहित असायचं आणि मग प्रॉब्लेम व्हायचे. आता तसं नाही. आता जर बदलले तर तुम्ही सगळ्यांनी अशा कॉन्फरन्समध्ये असे नवीन नवीन इन्ट्युशन्स, नवीन नवीन प्रॉब्लेम्स आपल्या डोक्यात घ्या आणि सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करा. प्रॉब्लेम तयार झाले तरच खऱ्या माणूस जिवंत असतो. सरांनी प्रत्येकाला प्रश्नचिन्ह आणि प्रॉब्लेम टाकले प्रश्नामध्ये. सरांचं खरं तर मला ज्या वेळेला माझा कॉन्टॅक्ट झाला त्यावेळेसपासून सरांच्या विषयी एक वेगळा म्हणजे सर असंच एकदम कॉन्फरन्स सरांच्या ऑर्गनाईज करायला चालली होती. सरांनी मला सांगितलं देशमुख सर आहेत तुम्ही ओळखताय? सर आमच्या कॉन्फरन्स सरांना बोलवायचं. ठीक आहे. एका फोनवरती सर पुण्याला आले आणि मग त्यांचं असोसिएशन सुरू झालं. प्लांट सायन्स मध्ये मायक्रोबायोलॉजिस्ट येत नाहीत, हे तिकडे जायचं नाही, त्यांनी इकडे यायचं नाही, हे कॉन्फरन्स तुमची आहे आम्हाला कशाला बोलवतात, त्याला मला त्याला कशाला बोलवायचं. हे आता न्यू एज्युकेशन पॉलिसी नंतर सगळं घालून टाकलं. सोडा न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये एका विद्यार्थ्यानं आर्टची पण डिग्री करायचे, नीट घ्यायचे, एका विद्यार्थ्यानं त्याच विद्यार्थ्यानं ऍग्रिकल्चरचे पण घ्यायचे, त्याच विद्यार्थ्यानं केमिस्ट्रीचे पण घ्यायचे, त्याच विद्यार्थी बॉटनी झोलाजी त्याला पाहिजे तसे 180 क्रेडिट पूर्ण करताना डिग्री घेताना तर सगळंच करू शकतो. आज आपली न्यू एज्युकेशन पॉलिसी जी येते ना ती पॉलिसी हे पुढच्या वर्षी आताच एप्रिल झाली या वर्षी. त्याच्यामध्ये होणारे जे काय आहे ते बदल ते तुम्हाला सगळ्यांना स्वीकारावे लागतील आणि आपल्याला हे स्वीकारण्यासाठी सर सुद्धा आपल्याला आलेले आहेत. त्यांनी चांगले चांगले आपल्याला असे रोडमुळे दिलेले आहेत. त्याबद्दल सरांचे मी आभार मानतो. आणि मला इथं आज चेअरमन म्हणून बोलवलं आमचे खेळाडे सर, आमचे ते पण आमचे गुरु आहेत, म्हणजे ते माझे सिनियर आहेत. ते MSc सेकंडला असताना आमचे हे सावळकर सर ते क्लासमेट आहेत, आम्ही त्यांचे ज्युनियर आहोत. परत आम्ही विद्यापीठ असल्यामुळे आपलं काहीतरी रिसर्च करून आपलं काही नावावर लागले. ते आहेत कॉलेजमध्ये मुलाचं नाही, पण फार मोठी माणसं आहे. त्यांनी त्यांचा पण रिसर्च सरांचा अगदी कॉलेजमध्ये राहून हेवडीमध्ये अतिशय सुंदर, अतिशय मायक्रोलॉजीमध्ये किंवा वेगवेगळ्या मायक्रोमध्ये नॅनोमध्ये फार छान ॲलोपॅथीमध्ये त्यांनी काम केलेलं आहे. ॲलोपॅथीत तर इतकं काम करायची गरज आहे पण कोण करत नाही. तुम्हाला सगळ्यांनी सुरुवात केली त्या ॲलोपॅथीची आणि काही जण थोडं थोडं करतात सोडून जातात मध्येच. तर त्या ॲलोपॅथी सुद्धा लक्ष दिलं पाहिजे. असे आमचे खिलाडी सर नुसते ते ऍडमिनिस्ट्रेटर नाहीत, ऍडमिनिस्ट्रेटर तर इतके कडक आहेत की त्यांच्या कॉलेज सगळे साहेब साहेब मी म्हणलं साहेब तुमचे मित्र आहेत आमचे साहेब प्रत्येक गेलं की इतके दिवस तर कधी तू चांगला बोलतोय असं नाही आमचे साहेब साहेब कडक आहे. तर त्याचं एक वेगळं शिस्त आहे. त्या ऍडमिनिस्ट्रेटर बरोबर त्यांची एक निसर्गाशी भिस्त आहे. तुम्ही असं देवडी कॉलेज अतिशय सुंदर, अतिशय जिवंत. आता कसं आहे थोडा त्यावेळेस काही गेलेलं होतं, आता कसं आहे मी गेलं नाही मला माहित नाही, असं नाही केलं खराब झालं, चांगलंच आहे. ते सुंदर केलं, जिवंत केलं. आमच्या कोल्हापूरचं कॉलेज म्हणजे शाहू कॉलेज म्हणजे एकदम असं स्लम बदल जेवायला जायचं लागले आमचा विद्यार्थी विद्यार्थी आमचा लई प्रेम होता त्यामुळे विचारा माहित एक मिनिट सरांनी एवढं करतात मुलं त्यांचे सगळ्यांना माहित असणं गरजेचं आहे. ते शाहू कॉलेज अगदी इतकं सुंदर ग्रीन केलं, ते नाट केलं, तिथून पुण्यात गेले, पुण्यात रिसर्च केलं, त्यांना तिथं आले. तिथं आलं मी माझं पण 2 वेळा बघितलं तर रात्री मुलं सगळं झाडं बोलायला लागली, लयच बोल दिसायला लागली, लयच एकटी दिसायला लागली. आधी जर अशी असायची अशी वाढलेली
काय ते डॉट बीट बघितलं आधी कष्टच वाढलेलं दिसायचं म्हणलं जरा तिची, पण तुम्ही लई तर असे काय म्हणजे काहीतरी चांगलं करा. मी त्यांचं आहे की त्या परिसर म्हणजे एखाद्या परिसराला म्हणजे काय परिक्षेत्राला हात लागला की ते असं सोडत होते असे ते खिलाडी सगळ्या जेवणच्या क्षणामध्ये असं कोण म्हणतं शेवटी माझा कार्यक्रम खाली की आता कशाला काय जे काय होईल आलं असेल जवळ त्यांची माझ्या त्यांची उदी माझ्यापेक्षा म्हणजे थोड्याफार पण असं काय म्हणत नाही. असे एनर्जेटिक असं त्यांनी बोललं काय त्यांचं स्तुती करतोय असं नाही, पण ते खरंच आहे. सरांनी सगळ्यांनी स्तुती केली तसे आज त्यांच्या माणसाखाली आपल्याला त्यांनी बोलवलं. ते त्यांचे सगळं ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी त्यांचे सगळे काय जे असतील ते आमचे विद्यार्थी वगैरे आमचे इथं सातपुते सर पण आहेत ते इथं पूर्वीचे हेड होते ते माझे क्लासमेट आहेत. म्हणजे आता माझ्या क्लासमेट जो आहे बरोबर आहे बाकीचे पुढं मागं होते पण ते सातपुते सरांना आम्ही बऱ्याच वर्ष एकत्र ठेवतो आणि नुसता क्लासमेट नाही तर ते माझे PhD विद्यार्थी आहेत. ते पण असंच होतं त्या सातपुते सावळकर सारखं एम.फिल सोडून PhDच करत नव्हतं. त्याला उचलून त्याला चल PhD करायची 8 वर्ष PhD केली डॉक्टर. सावळकर काय माझ्या हातात सापडलं त्याला बऱ्याच वेळा उचलायचा प्रयत्न केला मी तुमच्याकडे PhD पूर्ण करतो. तर असं आमचं सावळकर राहिले त्यांना आपण शेवटी निवृत्ती तर PhD देऊ काहीतरी करू. धन्यवाद सर सर्वांनी मला बोलून त्याबद्दल. त्यांना डिलीट देऊन टाका. त्यांनी 200 पुरस्कार सामाजिक कार्य एवढं केलं त्या सामाजिक कार्यात 200-300 पुरस्कार काय 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 रोज त्यामुळे त्याचे डिलीट देऊ आता. I would like to honor one of the personality who is with us, though he is retired from his duties from Department of Soil Sciences, College of Agriculture, Pune. Professor Bhosle sir is with us. So I want to honor you, sir. सर इकडे Thank you, sir. Now I request Mr. P.R. Gaikwad sir to propose the vote of thanks. Microbial inoculants for sustainable agriculture. Chairperson of this season was Dr. D.K. Gaikwad sir. I very much thankful to Professor Dr. A.M. Vishnu sir for delivering such an informative and inspirational talk on microbial inoculants for sustainable agriculture. I am thankful to Dr. D.K. Gaikwad sir for chairing the session. Thank you. Thank you, sir. Now, after this session, Panchagani will be there for 45 minutes. And those who are presenting their posters, they should present at their poster presentation.